Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions.
There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Oh. Woo. Oh. Mm-hmm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much.
Hey. Woo. Hey. Mm-hmm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Hey. Woo. Hey. Mm-hmm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration.
Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Hey. Woo. Hey. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust,
step out of our comfort zone. Value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to Bismillahirrahmanirrahim. solve Hadirin yang complex dihormati, problems, selamat datang diucapkan strong ke majlis pada relationships pagi ini. grounded in trust, Dimohon kerjasama honesty, hadirin untuk mengambil and tempat respect, duduk masing-masing kerana majlis efficient akan use of bermula resources, di jangka pukul 9 and a nanti. greater overall Kerjasama hadirin juga impact. dimohon untuk menetapkan telefon bimbit dalam keadaan mood senyap agar majlis dapat berjalan dengan lancar. Hadirin juga dimohon berdiri semasa ketibaan tetamu kehormat dan kekal berdiri untuk nyanyian lagu negaraku. Untuk makluman hadirin, pihak penganjur menyediakan gerai jualan makanan serta tanaman, reruai pameran dari Kementerian Kesihatan dan pameran buku dari Perpustakaan INTAN di bahagian luar auditorium. Sebagai makluman awal, hadirin yang ingin mengajukan soalan kepada ahli panel selepas sesi forum nanti boleh mengimbas kod QR seperti yang akan dipaparkan pada skrin. Terima kasih. Dimohon juga kerjasama hadirin untuk memenuhkan kerusi di bahagian hadapan bagi memudahkan urusan hadirin yang akan tiba sebentar nanti. Terima kasih.
Baik, hadirin yang dihormati, di skrin kita sedang paparkan kod QR yang boleh diimbas untuk tujuan bertanyakan soalan selepas sesi forum berjalan sebentar nanti. Dan dimohon juga kerjasama hadirin untuk memasukkan nama dan kementerian supaya soalan itu dapat ditapis oleh pihak urus setia. Terima kasih. Selamat datang diucapkan kepada hadirin yang baru tiba. Dimohon juga untuk memenuhkan kerusi di bahagian hadapan. Majlis kita akan bermula sebentar saja lagi.
Oh. Woo. Oh. Mm-hmm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Oh. Woo. Oh. Mm-hmm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration.
Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and Hadirin yang mentally dihormati, present. selamat datang diucapkan sekali lagi ke majlis pada pagi ini. Dimohon kerjasama hadirin untuk mengambil tempat duduk masing-masing kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Kerjasama hadirin juga dimohon untuk menetapkan telefon bimbit kepada mut senyap agar majlis dapat berjalan dengan lancar. Hadirin juga dimohon berdiri semasa ketibaan tetamu kehormat dan kekal berdiri untuk nyanyian lagu negaraku. Untuk makluman hadirin, pihak penganjur menyediakan gerai jualan makanan serta tanaman, reruai pameran dari Kementerian Kesihatan dan pameran buku dari Perpustakaan Intan di luar auditorium. Sebagai makluman awal, hadirin yang ingin mengajukan soalan kepada ahli panel boleh mengimbas kod QR seperti yang dipaparkan pada skrin. Sesi soal jawab akan dibuka semasa sesi forum nanti. Terima kasih. Jemput hadirin untuk memenuhkan kerusi di bahagian hadapan supaya nampak lebih molek bila program berlangsung. Terutama hadirin yang berada di bahagian belakang, mungkin nak cuba di bahagian hadapan, pahala lebih sikit. Silakan, tuan-tuan dan puan, hadirin.
Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind. Silakan tuan-tuan dan puan, kita penuhkan kerusi hadapan dulu, terutama yang baru tiba. Be physically and mentally present. Ensure everyone has an equal voice. Invest trust to get trust. Step out of our comfort zone. Value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Selamat datang diucapkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati. Kita akan bermula sebentar saja lagi ketika para tetamu jemputan telah pun bersedia dan ketika keadaan Dewan telah pun bersedia untuk menerima tetamu. Jadi dimohon para hadirin untuk bersabar supaya kita dapat sama-sama menjalankan majlis pada pagi ini dengan tenang dan lancar.
Hey. Woo. Hey. Mhm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Harapan masih ada 2-0. Silakan Tan. 3. Hey. Woo. Hey. Mhm. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight,
we need to Kepada yang ada invest tempat in kosong good di bahagian collaboration. tengah, mungkin yang di tepi boleh rapat-rapat sikit supaya memudahkan Good collaboration means sharing the tetamu yang akan tiba responsibilities, untuk hadir dan duduk risks, lah, benefits. supaya kita tidak membazir ruang yang kosong tersebut. Terima kasih. A common goal. To do that, we need to know our limitations, leave our ego at the door, keep an open mind, be physically and mentally present, ensure everyone has an equal voice, invest trust to get trust, step out of our comfort zone, value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Dr. Alauddin. Hadirin sekalian, nyanyian lagu Negaraku.
Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Dr. Alauddin bin Sidal, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara INTAN, yang berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Pembangunan Kompetensi, yang berbahagia Datuk Dr. Roslan bin Mahmud, Timbalan Pengarah Penilaian Program dan Potensi, yang berusaha Encik Muhammad Ashraf bin Muhammad Noor, Ketua Pusat Pengajian Dasar Awam, Pengurusan Projek dan Governance, yang berbahagia Tan Sri Abdul Wahid bin Omar, Pengerusi Bursa Malaysia Berhad, yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Pengerusi Amani Group, yang berbahagia Laksmana Madya Datuk Aris Adi Tan Abdullah, mantan Komander National Task Force NTF, yang berusaha Puan Azaria Tagaya, Personality TV, yang berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke INTAN Executive Forum Series Governance 2023, anjuran Pusat Pengajian Dasar Awam, Pengurusan Projek dan Governance. Forum pada kali ini membawakan tema Tadbir Urus Kolaboratif, Cabaran dan Resolusi ke arah Pemantapan Perkhidmatan Awam. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis pada pagi ini, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdul Latif, Pegawai Hal Ehwal Islam INTAN, untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at wa ala ahlihi wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Allahumma ya munzilar rahmati wal barakah. Ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan program INTAN Executive Forum Series Governance tahun 2023 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah, kurniakanlah kemudahan dan kelancaran pengurusan program ini sepanjang ia berjalan. Dijauhkan daripada sebarang kesulitan yang boleh menggagalkan hasrat dan tujuan ia dilaksanakan. Mudah-mudahan objektif yang direncanakan akan beroleh kejayaan. Allahumma ya muyassira kulla asir, fataysirul asiri alaika yasir. Ya Allah, tugas sebagai penjawat awam ini amatlah besar. Sudah tentu ia memerlukan pertolongan dan sokongan darimu, di samping memiliki ilmu dan prinsip tata kelola yang cekap, serta amanah warga kerja yang terlibat dari semua peringkat. Justru kami memohon agar segala usaha ini diberikan petunjuk dan berkat, mampu membuat perubahan dan islah serta berani mendepani cabaran di masa akan datang maupun yang terdekat. Allahumma ya Hafidhu ya Karim. Ya Allah, peliharalah kami, pemimpin-pemimpin kami, kekalkanlah kestabilan dan keharmonian negara ini, agar kami hidup dalam sejahtera, aman, damai dan membangun sebagai sebuah masyarakat dan negara madani yang Engkau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Syafiq atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dalam amanat beliau menyatakan, suatu kerangka strategik yang komprehensif harus dibangunkan
untuk mengemudi negara menempuh zaman yang ditaktifkan sebagai pasca normal. Menyahut seruan tersebut, INTAN menganjurkan IEFS ini bertujuan memantapkan pengetahuan dan mendapatkan perspektif baharu mengenai inisiatif-inisiatif bagi memperkasakan lagi penyampaian perkhidmatan awam dalam dunia yang serba tidak menentu ini, ditandai dengan kerumitan, kompleksiti, percanggahan, contradiction, kekacauan, chaos dan keserentakan, simultaneity. IEFS Governance 2023 ini juga merupakan platform berterusan INTAN untuk berkongsi perspektif dan pengalaman bagi menggalakkan percambahan idea dan menyuntik perspektif baharu dalam kalangan penjawat awam. Hadirin yang dihormati, forum pada hari ini menampilkan 3 orang tokoh yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas dalam tadbir urus organisasi, iaitu yang pertama yang berbahagia Tan Sri Abdul Wahid bin Omar, yang kedua yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan yang berbahagia Laksamana Madya Datuk Aris Adi Tan Abdullah. Bagi mengemudikan forum ini, majlis menampilkan seorang figura terkenal dalam bidang penyiaran tanah air, Puan Azaria Tagaya. Beliau adalah personaliti TV yang merupakan hos pelbagai rancangan utama seperti Money Matters, Hello on 2, Ringgit Sense, Soal Rakyat dan Selamat Pagi Malaysia. Hos ikonik ini juga merupakan pengacara profesional yang terlibat dalam World Islamic Economic Forum Roundtable dan International Sustainable Energy Summit. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Puan Azaria Tagaya dan barisan ahli panel untuk mengambil tempat di atas pentas bagi meneruskan sesi forum pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Thank you very much, Mr. MC, for that kind introduction. Assalamualaikum and a very good morning to Pengarah INTAN, Datuk Dr. Auladin bin Sidal, Puan Salina binti Ismail, Senior Deputy Director of INTAN, Datuk Dr. Roslan bin Mahmud, Deputy Director of INTAN, our distinguished panelists and respected guests. Good morning and welcome to the INTAN Executive Forum Series on Governance 2023. I'll be your moderator this morning. First of all, let me say it's wonderful to see a full hall this morning. Joining us for today's forum, we have many high-ranking officers from all over Malaysia. So thank you so much for taking time out of your busy schedules to join us today in this forum. Well, for today's session, we are joined by 3 very distinguished panelists joining me on stage right now. They have agreed to grace us with their presence despite their very busy schedules. Some have just arrived in the country from overseas and some are leaving soon, but they made time to be with us today. And we are very lucky to have all of these distinguished guests on the same platform and ready to share with us at INTAN this morning. Now, the way the forum will work is this morning, each panelist will present a short speech or presentation, or rather a sharing session with you all today. And after all the 3 panelists have finished with their sharing sessions, we will then open the floor for a short discussion where you can ask questions to any of the panelists, or you can maybe, if you have comments or anything to share from your side, you can do so as well. And you have 2 methods of doing so. We have microphones. We have 3 microphones for you. You can just go up to the microphone, introduce yourself, from which department you are, and whatever question and comment you want to share, you can have your chance to speak at that moment. Or we can also have questions through the SlideGo app. We'll have the QR code in just a moment that will be flashed on screen, and you can type in your questions there, or comments as well. Now, before we begin with today's forum, just a short note. Today's session will be held in both English and Bahasa Melayu, so that applies to our guests this morning as well. Feel free to speak interchangeably at any time throughout the forum, and that also applies to our participants. Anda dibolehkan untuk berbicara dalam apa-apa sahaja bahasa yang boleh difahami oleh panelis kita dan juga semua hadirin yang ada di dalam dewan ini pada pagi ini.
Baik, sebelum kami mulakan dengan forum pada pagi ini, izinkan saya untuk memberi sedikit latar belakang ringkas berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu Collaborative Governance ataupun Tadbir Urus Kolaboratif. Baik, seperti yang anda semua sedia maklum, Tadbir Urus adalah konsep yang lebih luas daripada kerajaan dan juga merangkumi peranan yang dimainkan oleh sektor komuniti, sektor swasta, dan juga sektor-sektor lain dalam mengurus dan merancang negara, wilayah dan bandar. Sementara Tadbir Urus Kolaboratif melibatkan kerajaan, komuniti dan sektor swasta yang berkomunikasi antara satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai lebih banyak daripada apa yang boleh dicapai oleh satu-satu sektor itu dengan sendirinya. Memasuki tahun 2020, negara kita berhadapan dengan pelbagai rintangan, antaranya pandemik COVID-19 dan juga beberapa bencana seperti banjir dan tanah runtuh. Dan berhadapan dengan krisis ini, rakyat mengharapkan kesegeraan dan kecekapan tindak balas kolektif oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Dan kepentingan Tadbir Urus Kolaboratif ini juga dapat dilihat di persada global dalam menangani musibah dan bencana seperti mana yang berlaku di Turki dan Syria yang telah mengorbankan puluhan ribu nyawa kedua-dua negara tersebut, dan kolaborasi berterusan antara negara dijamin dapat memberikan impak yang positif demi kesejahteraan rakyat di seluruh dunia. Baik, bagi memperincikan topik ini dengan lebih mendalam, pagi ini kami telah menjemput 3 panelis untuk berkongsi dengan kami, iaitu panelis pertama, Laksamana Madya Dato' Aris Aditan bin Abdullah, panelis kedua, Tan Sri Abdul Wahid Omar, dan panelis ketiga, Tan Sri Dr. Daud Bakar. Baik, bagi sesi ceramah dan pembentangan ringkas yang pertama, kami mulakan dengan panelis pertama, tapi izinkan saya untuk memberikan sedikit latar belakang untuk panelis yang akan memberikan sesi perkongsian pertama pada pagi ini. Our first panelist, Vice Admiral Dato' Aris Aditan bin Abdullah, was born on 20th May 1961. He finished his secondary education at the Royal Military College and joined the Royal Malaysian Navy on 1st July 1980. He was commissioned as a second lieutenant on 22nd May 1982 in the executive branch and later specialized as a navigating officer, graduating from HMS Mercury, United Kingdom. He has commanded several RMN ships. In June 2019, on being promoted to Vice Admiral, he was appointed as Commander, Western Fleet, CWF. He was responsible for planning maritime operations and the operational training of RMN's ships in the Western Fleet. He held this appointment until 23rd August 2020. With his vast operational experiences, Vice Admiral Dato' Aris Aditan was appointed Commander of the National Task Force, or NTF, on 6 May 2020 by the National Security Council. As commander of this multi-agency organization, he is responsible for strengthening Malaysia's land and maritime borders from the intrusion of illegal immigrants to curb the spread of COVID-19, and we hope to hear more about this in his sharing today. And with that, let us hear from our first panelist, Vice Admiral Dato' Aris Aditan bin Abdullah. Silakan. Thank you. Let's watch the video for the start and before I start my talk. Thank you. Operasi Benteng aktif melaksanakan aktiviti cegah rintang, mengoptimumkan sistem pengesanan, penjejak dan rangkaian penyampaian maklumat menjejak parti, menyelaras operasi bersama agensi keselamatan, mengusir dan membayangi parti keluar dari persempadanan Malaysia, menahan dan menyerahkan parti kepada pihak berkuasa, penghantaran pulang parti ke negara asal, National Task Force ditubuhkan pada 6 Mei 2020 bagi menyelaras pelaksanaan operasi melibatkan 18 agensi keselamatan dan penguat kuasa dalam memperkukuhkan lagi kawalan keselamatan di sempadan negara.
NTF juga berperanan menyelaras penugasan aset, anggota, kemudahan peralatan dan infra, kawasan operasi serta perintah tetap operasi. Mengorak langkah dalam menyelaras keselamatan sempadan negara, Panglima Angkatan Tentera diberi mandat menerajui National Task Force melalui konsep Interagencies Diplomacy dengan satu matlamat mengekang kemasukan parti di bawah Majlis Keselamatan Negara menjulang strategi Integration of Forces. Kejayaan pertama NTF adalah menyatukan 18 agensi penguat kuasa dan keselamatan dalam operasi benteng. Setiap gerak langkah pendekatan disusun dengan teliti menerusi prosedur tetap operasi PTO bagi komponen daratan, maritim dan udara. Sederap melangkah ke tahun 2021, atur gerak operasi diperkukuhkan lagi dengan menghasilkan modul pelan strategik NTF yang dikenali sebagai Pelan Strategik Benteng 1850. Pendekatan mothership turut diterapkan dalam mengawal sempadan maritim negara yang luas. Konsep mothership banyak membantu pengurusan logistik dan komunikasi di perairan melibatkan kapal TLDM dan bot-bot kecil peronda, termasuk koordinasi komunikasi operasi. Op benteng daratan dan udara juga tidak kurangnya. Ini terbukti dengan pencapaian nilai kumulatif rampasan, tangkapan, pengusiran, pelencongan yang kian bertambah setiap hari. Aspek logistik op benteng telah berjaya menjadi saluran utama dalam meningkatkan keupayaan aset dan mengoptimumkan peruntukan kewangan. Melalui kerjasama strategik antara dua negara, penghantaran pulang 1,200 orang parti warga negara Myanmar julung kalinya telah berjaya dilaksanakan di pangkalan TLDM Lumut pada 23 Februari 2021. Keberadaan agensi penguatkuasaan keselamatan negara diperluaskan pada tahun 2022 melalui operasi benteng khas di kawasan perairan Johor yang menjadi titik panas kemasukan parti. Pengurusan operasi benteng juga turut dipertingkatkan dengan penggunaan sistem JCOP. NTF juga kekal komited menjalinkan hubungan diplomasi bersama agensi penguatkuasaan keselamatan negara melalui kunjungan hormat dan buy-in program, termasuk lawatan kerja delegasi agensi-agensi National Task Force ke kawasan sasaran jenayah rentas sempadan dan parti. Negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia adalah fasa peralihan untuk negara kembali kepada kehidupan normal selepas rakyat bergelut dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Serentak itu, Malaysia turut mengumumkan membuka semula sempadannya kepada pelawat luar. Setiap permulaan pasti ada pengakhirannya. NTF kini dalam fasa exit policy. Keputusan Sidang MKN Bil 2 tahun 2022 pada 16 Ogos 2022 telah memutuskan pembubaran National Task Force Operasi Benteng secara rasmi pada 31 Disember 2022. Dengan itu, segala aspek pengurusan operasi keselamatan yang bersifat multi-agency akan kembali seperti mana mekanisme sedia ada di bawah kerangka Majlis Keselamatan Negara
dan menamatkan Operasi Benteng serta National Task Force. So now NTF is already history, ya. Kita dah dibubalkan pada penghujung tahun 2022. Apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia, Dato' Dr. Alauddin bin Sidal, my fellow panelists, yang bahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, and Puan Azaria. Datuk-datuk, para hadirin yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Very good morning to all of you. As shown is the scope of my presentation. A bit of background. As all of you are fully aware that by 11 March in year 20, COVID was declared as a pandemic. And we have 202 Rohingya landed in Langkawi back in 5th of April. And that's where the directive from the National Security Council to Malaysian Armed Forces to enhance the civilian as well as the control of the border. And the Prime Minister then, during his opening address, or one of his address on the 10th of April, actually give the directive for us to form the National Task Force. The initiating directive from the National Security Council to form National Task Force was given on 29th of April 2020, and CDF, Civil Defence Force, issued the initiating directive to me to conduct the Ops Benteng since 6 May 2020. This is the NTF organizations. You know, you can see up there the National Security Councils and Chief of Defence Force to ensure the smooth sharing of information as well as coordinations of all assets and human resource. We have to put all this in one umbrella. So this process is very important to make sure that we structure it correctly. The command committee, I am the chairman, headed by 5 of us there. And we are basically divided in Peninsula as well as Sabah and Sarawak. LCC stands for Land Component Commanders, Maritime Component Commanders, Air Component Commander, as well as Logistic Component Commander. Same thing, mirror image in Sabah and Sarawak. But we have got 2 extra organizations, there's Joint Force Headquarters as well as ESCOM, because we are operating in the X zone. This is the 19 agencies that is working under one umbrella, under National Task Force. But then later, ATSM were dissolved and roped into PGA of PDRM. Right? There's 18 of us. This is a mission statement. You can read for yourself. This is the mandate given to us by the Prime Minister then. Now, CONOP. CONOP stands for Concept of Operations. This is one of the most important steps before we start any operations. The strategic thinkers are gathered together to come up with these CONOPs. And this is how we were guided to run the rest of the operation for as long as Ops Benteng is to be executed. I will talk about more of that after this, each and every one of them. I'm sure you are fully aware of this
divisions of area. Core area, basically the land masses as well as territorial water. And then the extended area, go beyond until about EEZ. And then forward area is beyond the EEZ. If it's possible, we want to stop the entry at the forward area. But you know our assets do not allow us to do that. Now, specific tasks. This is sequential, right? We call it 6D or 6P. This is sequential. We would like to stop them by having first the deterrence, using the influence operations, show our presence, to show them, please don't come into Malaysia, we are ready for you. Deterrence. Number 2 is detection. Using what available technologies, surveillance radar, or whatever that we have to detect them so that we can react to all the detections. And deny is, of course, this is the crux of the whole Operation Benteng, where we put our asset on the ground to make sure that we stop them from coming in. And of course, if you can, when you see them, you detour them. Don't let them come into Malaysia. Send them away, shoo them away. It's easy said than done. When you look at them, you feel like hugging all of them. And if need be, detain them. I might be mindful during that time, during when we are talking about it was during peak season of COVID. And of course, finally, deportation. Send them back to where they come from. Now, the roles of NTF, we put in a simple PDCA charts for you. But you can see from up top there, perolehan asset. RANOP stands for Rancang Operasi. That's what we do every day. We plan our operation daily. All right? Of course, the COMPLAN is communication plan. For the first time when we have this off Benteng, we do not have any communication issues. I'm very glad to inform we were able to get assistance from the Royal Military Police by sharing their own network with the rest of the agencies. So we basically, about GERN. GERN was secondary, and you know how good is GERN compared to RMPNet. On top of that, we were able to use the satellite comm, the X-bands, so that we do not have any comms issue in as far as off Benteng is concerned. And then we come to the do part. We carry out the 6P or 6D. INTRAP is intelligence report. I'm so glad that my colleague is here, Brigadier General Zaini. He is the one who actually do most of it on intelligence. I'm sure I cannot say more about it. Intelligence is supposed to be unseen. Yeah? And media ops, the J7. This is a very important part of our operations for buy-in, for convincing, or to tell the public what is happening around us. And then CCM and video conference is, CCM is command committee members and video conference with the component commanders. And CUB is commander update brief. We do that every day. And hotline, I must say thank you so much to TV3 for displaying our hotline every day during prime news. Right? And of course, the reports. Reports to MKN, report to the Chief of Defence Force, and the report to the command committee. This is the command headquarters location, our disposition. You can see clearly shown that we are equally divided in both Peninsula and Sabah. And this is where the component commanders are sited. And this is the 5 of us, the command committees. Now, I would like to inform you, as a commander, I do not have authority over the assets on the ground. So in order for us to drive the asset and the soldiers on the ground, we have to get agreement from all these 5, and we go back to our own organization and execute the orders. All right? And the 5 of us, basically, you can see number 3 in the police, number 1 in joint headquarters. I am the commander, the chairman there, and number 2 in MMEA, and number 4 in immigrations.
Now, I intentionally use outdated data here because the data are still restricted. But more importantly is to share the reality, what is happening on the ground, right? So the threat analysis or strategic intelligence is gathered by a group, we call it Combined Intelligence Working Group, which update the intelligence weekly, monthly, as well as whenever required. These are, can read on your own, these are the threats that we are facing then. Bangladesh, that's where the Rohingya escaped and come over to Malaysia. Myanmar, you know, is still very much under the military government. So many of them are running away from the country during the COVID time. And Cambodia, not that much, but they are still a threat exists for us. And of course, Vietnam, Indonesia, Thailand, and Philippines. This is where we get most of them from, the illegal immigrant from Vietnam, not so much, but Indonesia, Thailand, and Philippines. This is updated daily, all right? Threat exists. Eventually, after operating for about 6 months, we were able to accumulate the data and analyze it. Eventually, we came up with this 6 threat exists. All right? You can see the remarks down there. What data we are accumulating and how we actually ascertain the threat exists according to the data that we have analyzed. So, number 1 is northern part of Malacca Strait. 2, western part of Peninsular Coast. State of Johor, coastal area. Northern land border of Peninsula. Land border between Sarawak and Kalimantan. And eastern part of Sabah and Sabah coastal areas. Just look at the remarks column there. Illegal immigrants, contraband, drugs, smuggling, illegal fishing, ketum, cigarette, as well as animals. I know our mission is to deal with illegal immigrants. But the moment we work at the border, you're bound to counter all this. So you cannot say, I ambil illegal immigrants saya yang ni, saya tak ambil. Then it's not task force, right? That's why we do everything together. So we accumulate data. In fact, this data is shared as high as Majlis Raja-Raja himself, all right? Whatever report go beyond 250, it turns red. Now, I thought I should share this. This is the reality on the ground, and I believe it's still happening today. I thought all of you should know how porous our borders are. All right, so when you are in your position, please, this is all our responsibility to ensure we curb this. Now you can see at the columns there, we put in apprehensions. Other apprehension means other than illegal immigrants. All right? RBTT stand for Rampasan Barang Tanpa Tuan. You dapat barang tapi tak dapat orang. Kita ada laporan menyatakan, tolong encik pergi ambil kat tiang nombor berapa-berapa, situ ada barang. So sebelum dia sampai, kita ambil dulu. Benda macam ni lah, lebih kurang. Yeah? Expulsion, get rid of them. Sighting and sea robberies. So, threat analysis between January to 31st August, we have about 4,978 reports. Evidence of threat exists. You can see the comparison when we first started 1st May to 31st December 2020 until 1st January, we compare to 31st August 21. Interestingly, when you compare the two reports, you can see apprehensions after augmenting are in place. You can see the apprehensions come down drastically. All right? But what goes up? Other apprehensions, it goes up. All right? And the rest of it, you can see for yourself. As I mentioned, anything that go beyond 250 report, it turns red. That's where we decided where the 6 threat exists. Now, this is a bit more detailed. Hopefully, you can look at your own state and see for yourself what kind of threat you're facing at this moment. Police, a lot of ketum there. All right?
correct me if I'm wrong. In the border is 35 ringgit per kilo. As you go further up, it went up to about 300 per kilos. All right? So you see, ketum smuggling, Kedah and police, they are very good. It's very conducive for them to plant ketum there. All right? And I'm sure you know nowadays it's legal in Thailand, right? But not in Malaysia. And Pulau Pinang, you have drug smuggling as well as international smuggling transit routes. Actually, Penang is one of the main hubs. Yeah. Selangor. Look at that. All the hot spots, all the entry points, right? And if you even, we have to go through whenever you're apprehended, you have to make sure that you scan them, and we are able to, catch about 15 Burmese and 1 Indonesian, which actually 4 of them are COVID positive. So really, not only the immigrants are not the main contributor to the COVID situation in Malaysia then. Exit point from Tanjung Balai Asahan, Sumatra, Dumai, Pulau Rumpat, and Indonesia. We even have to worry about the moon and the tides. Now, when the moons are new moon, or when it's high tide, then we can give warnings to our fellow enforcement agency to stand by. They are coming in. We have got about 660 hotspots, and we have to face about 140 modus operandi. It doesn't mean that only high tide they comes in. In certain area, when it's low tide, they prefer low tide, they will come in. So the modus operandi changes from one area to another. So we have to monitor that every day and warn enforcement agency what is coming and where they are coming by predicting using analyzed data. And this is the situation in Selangor. The proximity of land, the nearest point of land to our shore is less than 40 nautical miles. If a boat goes beyond 60 knots, that is less than half an hour they'll be landing. So how much reaction time do we have from detections? So we can't get them on water, we got to get them on shore. That's where the police will be waiting for them. At the water, you'll find the Navy, the APMM, will be working there. If you can't get them, hopefully we can hand it over to the land forces. Okay? And this is Johor. You can see how we showcase them. You look at that. There is one entry. There's so many of them. Right? And I'm telling you, it's no fun. You look at them, you kesian sebenarnya. These are all livelihood looking for, kelangsungan hidup. Masa tu ekonomi kita dah mula terbuka, so mereka cuba masuk. Di Indonesia masih tak berapa lagi. So it's all about kelangsungan hidup. And sometimes we have to collect bodies on the seafront or the water at the beachfront. Because Tekong and syndicate leader, they don't care about the life of this immigrant. To them, it's all money. Right? That's what's happening in Johor, and most of them come from Bintang and Batam. Okay? Track exit number 4 is in Kelantan. Kelantan ni, you can see for yourself. Picture paint 1,000 words. A lot of smuggling is happening. A lot of trafficking is happening there. I was telling fellow panelists, there was one case in Tanah Merah. There I mentioned that, the human trafficking syndicate. They actually been smuggled through to get married here. So the Rohingya already have their crony, their settlement here. They actually try to bring Rohingya women to be married in Malaysia, and they smuggle them through Tanah Merah. So who are the culprits? They themselves. Okay, and that is happening in Kelantan, crossing over our border. And this is the track exit number 5, Sarawak.
all right? In Lundu, Tepedu, a lot of expulsion. In Sarawak, we have a bit of special case. The state government told us, do not take them in. Stop them, send them back. Stop them, send them back. You stop them in gate A, they coming through gate B. You stop them in gate B, they come through gate C, because they are more familiar in the area than us. So it's tak berhenti-henti lah in Sarawak. Because we have got issue with detention center, we got issue of how to take care of them, that kind of things. But you can see the cases there. It's just a statistic to share the realism on the ground. And in Sabah, all right, continuous crossing until this very day. This is the data in September 2021, but eventually in the end of last year, I think the ROI is about 1.8 billion, and we caught about 33,000 immigrants. All right? So for a force that operate for 2.5 years, the ROI is not bad, 1.8 billion. Now, I just want to share these pictures. I think it paints 1,000 words. See for yourself. Look at the picture at the center. Those are the women that we caught from Rohingyas. They were left in one island in Langkawi, and they were basically in hunger for more than 2 days before we actually picked them up. We have to go and save them, actually. Right? And look at the way they come in. Some of them coming like as if they are going for weekend holidays, with just a small backpack. To them, this is not the first time. They have been doing that. This is in Kelantan. Smuggling minyak, smuggling livestock, drinks, cigarettes, beers, ketum. So this is happening every day, ladies and gentlemen. More of that. This is Selangor. We call it the amphibious cow. It just reminds me of it. You see a boat coming, crossing the water. Suddenly you got 20 cows coming together with the boat. They tie the cow on the side of the boat. So they came in together. So we call it the amphibious cow. One of the modus operandi to smuggle livestock. Remember, it is COVID time. You can't even take them into the building. So everything has to be open air. Look at that. 3 soldiers pointing their guns to the lady and all that. You want to face that? It is not something that we enjoy doing it, but that's a job for us, right? Look at that. How many of them at one go? So please assist the enforcement agency to stop all this. I think at the end of the day, we confiscated about 4,000 boats and cars and all that. I can't remember the exact figure. Eventually, the National Task Force can actually have our own second-hand car dealing branch. We had a lot of cars and many boats, but it takes the court so long to actually prosecute those cases. Now, this is something that I want to share with you all. Butter trade, maybe Tan Sri Wahid, this is actually not to the advantage of Malaysia. To me, it's more a commitment to small time trader, especially for the Indonesians and all that. But what concerns us is the butter trading boat, they actually not doing it correctly and actually carry out smuggling and so on and so forth. So butter trade normally happen in Penang, Malacca, a bit in Port Klang. So we have to watch them, check them, board them, and make sure that they do it properly.
Intrusions of foreign fishing vessels. How can I start on this? Now, they are actually become the middlemen carrying the, let me tell you a story. When we start this boundary in our water, a lot of them actually landed in Aceh. And then from Aceh, they went down to Medan, and they went on board this foreign boat, and they come back to Malaysia. So they bought, Umrah there, and then Haji kat sini. Yeah, that kind of thing. That's what happening with Rohingya. And this foreign fishing vessel is actually their transportations. All right. Interagency library and culture clashes. I was telling Tan Sri Wahid just now, I said, I always ibaratkan diri saya sebagai ketua rombongan meminang. Who am I to go and tell the rest of the 18 agencies to do it this way? So I kena senyum, kena try to buy them in, convince them to work with National Task Force. Because all of us operate differently, and all of us answerable to different setup, different headquarters. So it's very important for us to remove this. But, for the first year, we can actually control and manage it quite well. But eventually, when things are back to normal, then we can start seeing the split. So, you just can't hold them for too long. A different ministry, different culture altogether. So this is the challenge for me daily. All right? Ketua rombongan meminang ni berjaya untuk seketika lah, lepas tu fail. So, yeah. Movement of migrant workers, as I mentioned just now, the economy was already start to open in Malaysia, so it attracts them. Asset and personnel. Sad to tell you all that most of our assets are aged. Our technology are not that good compared to many others. In fact, some of them, they syndicate their technology is better than us. We have our drone flying here. The syndicate is bigger and flying on top of us. So, yeah, we are facing that kind of thing. Right? Subsidy item and taxation, the smuggling in Kelantan and all that. Anybody who from Kelantan, about Sungai Golok, right? If you go upstream on the river, it doesn't make sense at all. You see every household, there's a jetty there. The house is running, it's really very shabby. But there's a beautiful storehouse right beside the service shed, all meant for smuggling. And it's along the river. It doesn't make sense, but it's happening. It's on the ground now. You can see for yourself. Right? Shifting modus operandi, I've said it, I mentioned it just now. We were able to detect about 140 different modus operandi. Right? So you had to handle them differently. And logistics support. We have to create a few forward operation base to run our operation. So it's actually quite logistically demanding, all the basic requirement. Busy shipping routes as well as straits. This is actually facilitating smuggling as well as covering for small boats, make it more difficult for detections. They make use of the busy strait to come into Malaysia. This is one of the challenges that we face, and it's very dangerous. You're talking about huge tankers. Small little boat hiding behind a huge tanker. You can't see them at all. Right? Smuggling of ketum and drugs, close proximity, I mentioned just now, and Acta 342 against RUU 776 and MAFCA. Acta 342 is the one with Health Ministry. RUU is the one about declarations of zone keselamatan. And MAFCA is military assistance to civil authority. Basically, you can be doing a lot of operations, similar operation, but you are not covered by the same law, same Acta. All right? So we have to mitigate that. I always tell the forces on the ground this. I said illegal immigrant, illegal fishing doesn't warrant death. So whatever you do, make sure you don't kill them. Because you carry live bullet, you carry live arms and all that. So, but be reminded, illegal fishing, smuggling, migrants doesn't warrant death.
that is the orders that I gave directly to forces on the ground. Economy, all right. Malaysia is doing much better compared to rest and become a pull factor, attracting them coming into Malaysia. NGO versus enforcement agency. This is quite difficult. Just now in the video, you can see that we sent back about 1,000 plus Myanmar, but it was an issue with the NGO on humanity, human rights, and so on and so forth until this very day. Centralized versus decentralized. This is interesting. A lot of decision, a lot of policy is made at the federal levels. But to push it down all the way to state, district level, it is quite challenging. And on top of that, the military, we answer to one, but the Internal Affairs Ministry, they have got many headquarters. So, from federal, it go down to states is difficult. That's why all of us, we have to own it. We have to make sure that we go down on the ground and explain it to the State Security Council and see whoever that we need to see to get buy-ins from them. So centralized versus decentralized is a real challenge. You thought everything's are in place. Not really so. You have to go and see for yourself. You have to own it and make sure that it's actually run as what you wish to. That is a big challenge. And it's all over Malaysia. So the command committee split ourselves into two. I handle Peninsula, and the present IGP handles Sabah and Sarawak. All right. Influence ops is how you play with the mind, how you bring in your fellow agency workers and public, and it's carried out by our J7. Basically, it's all about buy-in. Movement on Rohingya, I mentioned that. Syndicate, Tekong, these are the main culprit. I hope the jurisdiction will look at it and make sure the punishment is more severe. Langkawi Task Group. Langkawi is a place that really springboard to all negative things. Yeah? Illegal immigrants, drugs, you name it, it's all there. So we actually came up with this idea of Langkawi Task Group, almost similar with National Task Force, but we put them in situ at Langkawi, just to resolve Langkawi problems. NTS was formed because of the landing in Langkawi. In fact, the very next 1 week, we got another 200 plus, also in Langkawi. Why is it so many things are happening in Langkawi? Not in many words, but a lot of negative things happens in Langkawi Island with our enforcement agencies. Right? Plantation and agriculture estate, this is a natural hiding place for them. Except in the southern, in Peninsula, in Negeri Sembilan, a bit of Melaka, the moment you land, about 100 meters is already urban. You can see road there. But the rest of it is all hutan. So they will look for all this covering before they actually make the next move, before they disperse themselves. So self-test kit, it was challenging initially. Yeah, we have whole ships, infected with COVID, so we have to park the ship alongside. We can have whole platoon infected. The whole platoon is decom, and we have to look for new platoon, new group of people to work. So this is a lot of human resources exhausted, and as well as time wasting and all that. Because when you operate far inside the border area, and it's difficult for you to take everybody out. So we need the self-test kits. And mind you, gentlemen, at that time, the government are not giving us any money at that time. We were basically operating our own OE, our own budget. A lot of us, all the 18 agencies, actually working on our own OE at that time. Choke point, if you ever have opportunity to visit any detention center, I urge all you to go and have a look. It's sad. Not even, they are basically sleeping on people's buttock. Some of them are just standing. There's not enough room for them to do anything. During the COVID time, it was a real choke point. So much so that we have to ask the government to give us funds to do a temporary shelter for them.
Tan Sri Amrin went for himself to look at what happening in Langkawi. He actually tears, and he turned his face and he refused to go further. He just stayed at the gate. You know Tan Sri Amrin, right? Our audit negara. He was there with us because when we were given certain amount of money, he came and looked at us. Prosecutions of court cases was a long delay. MKN 23 nowhere to be seen yet. So they don't have a formal instruction for people on the ground how to operate. Cross-border activity, I mentioned that, and security issue at Teluk Kumba and Gertak Sanggol. Right? This is one place that we are keeping close watch on. Yeah? There's a conflict between the Chinese community as well as Malay traditional fishermen. The Chinese community is basically employing a lot of Rohingya, but Malay are actually doing traditional fishing. So you can see the conflict there, watching it very closely. Right? You're not careful, you'll be taken over by the Rohingyas. Action plans. So these are the action plans that we carry out at the at NTF. I think we have shown you the video. I refuse to go further. I think I leave that for you all to ask if there's any questions later. All right? And that's it. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih Laksamana Madya Dato' Aris Abdi Tan bin Abdullah. Itu dia sedikit perkongsian, tentunya perkongsian yang sangat menarik dan komprehensif, khususnya berkenaan tentang objektif dan skop tugas NTF. Dan yang paling penting saya rasa yang paling menarik sekali adalah mendengar tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mengendalikan National Task Force ataupun NTF. Sekiranya anda ada soalan ataupun komen yang hendak diajukan berkenaan perkongsian yang kita dengar di sebentar tadi, boleh dikongsikan sebentar lagi melalui Slido app, QR code yang kita paparkan di skrin, dan kita akan bacakan soalan ini di akhir forum ini nanti setelah semua panelis selesai membuat pembentangan. Baik, dengan itu kita bergerak ke panelis kita yang kedua untuk hari ini. A brief introduction to our next speaker. Tan Sri Abdul Wahid Omar is currently the chairman of Bursa Malaysia Berhad, among his many other roles. He is regarded as one of the most accomplished corporate leaders in Malaysia, having successfully led 4 major organizations in infrastructure development, telecommunications, financial services, and investment management. He served as group chairman of Permodalan Nasional Berhad PNB, Malaysia's largest fund management company, from August 2016 to June 2018, following completion of his term as a senator and minister in the Prime Minister's Department in charge of economic planning from June 2013 to June 2016. And with that, it is our pleasure to welcome our second speaker, Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Wahid Omar, to deliver his speech. Terima kasih Puan Nazaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Datuk Laudin, para panelis, Datuk Laksamana, Tan Sri Daud, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali terima kasih kepada INTAN kerana sudi menyebut saya menjadi panel pada pagi ini. Saya sebenarnya memang amat teruja setiap kali datang ke INTAN. Always willing to share my perspective and to engage with the civil servants in particular. Untuk pembentangan saya pada pagi ini, saya telah diminta untuk membuat pembentangan tentang Tadbir Urus Kolaboratif khusus kepada cabaran dan resolusi pemantapan perkhidmatan awam. Tapi kalau boleh tu, saya nak fokus lebih kepada pemantapan perkhidmatan awam dan berkongsi sedikit tentang pengamatan saya berdasarkan kepada pengalaman saya di sektor korporat dan dalam kerajaan dan juga sekarang ini sebagai pengurusi Bursa Malaysia. Jadi alhamdulillah saya
datang dari keluarga susah tetapi telah diberi peluang di bawah dasar ekonomi baru untuk mendapat pendidikan yang baik dan kemudian berjaya menjadi seorang accountant. Jadi sebagai seorang accountant, cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang ketua pegawai kewangan CFO dalam sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi alhamdulillah saya telah berjaya menjadi CFO Kumpulan Telekom Malaysia pada tahun 2001. Dan saya tidak terfikir dapat diberi peluang untuk merajui 3 buah syarikat sebagai seorang CEO di kumpulan UEM, Telekom Malaysia dan kemudiannya kumpulan Maybank sebelum diminta untuk berkhidmat untuk negara sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab ke atas unit perancang ekonomi. Jadi di sinilah di mana saya berpeluang berkhidmat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, penjawat awam, yang kalau dulunya saya sebenarnya agak takut apabila berhadapan dengan menteri-menteri lain, tapi apabila dah masuk kerajaan tu rasa lebih selesa, kita mengenal hati budi bersama menteri dan juga penjawat-penjawat awam yang lain. Jadi peranan saya daripada sektor korporat dalam kerajaan adalah untuk membawa perspektif sektor swasta dalam kerajaan dan juga untuk memberi kerajaan keberanian untuk melaksanakan polisi-polisi dasar-dasar yang penting tetapi mungkin tidak popular. Ini termasuklah langkah-langkah fiscal consolidation dan subsidi rationalisation, termasuklah pengenalan percukaian GST dan juga rasionalisasi subsidi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015. Tapi malangnya dia telah di-reverse menjadikan kita berada di dalam keadaan di mana kita tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk membolehkan kita mempertingkatkan lagi antara lain infrastruktur, termasuklah aset-aset Royal Mission Navy sebagai contohnya yang saya rasa perlu dipertingkatkan untuk mengawal sempadan kita yang begitu panjang dan begitu luas sekali. Well, we can get to that conversation later. Jadi saya juga telah diberi mandat untuk craft di 11th Malaysia Plan, rancangan Malaysia ke-11, juga berpeluang untuk menerajui kumpulan ataupun pasukan dari pihak Malaysia dalam merundingkan KL Singapore High Speed Rail Project yang malangnya kemudiannya telah pun dibatalkan, juga dalam negotiation TPPA, dan juga dalam konteks di mana pada bulan Ogos tahun 2015 kita mengalami satu situasi di mana negara mengalami situasi ketidakstabilan di pasaran kewangan, di mana sebuah jawatan kuasa khas ekonomi telah pun ditubuhkan untuk membendung perkara tersebut, dan alhamdulillah kita telah tamatkan tugas kita pada bulan Mac, April 2016 dan berjaya menstabilkan pasaran kewangan ketika itu. Dan saya juga berpeluang antara lain sesuatu yang bagi saya amat di luar dugaan tapi amat enlightening, di mana saya telah diberi peluang untuk membentangkan 3 rang undang-undang berkaitan dengan penstrukturan semula Malaysia Airlines, penubuhan Malaysian Aviation Commission dan juga pindaan kepada Gas Supply Act 2016. Jadi alhamdulillah ini merupakan satu pengalaman 3 tahun yang amat bermakna bagi saya. Tetapi sebagai seorang ahli korporat yang tidak berminat dalam politik, apabila tamat tempoh saya sebagai seorang senator 3 tahun, saya telah meminta Perdana Menteri untuk kembali ke sektor korporat. Jadi apakah pemerhatian saya selama 3 tahun berkhidmat dalam kerajaan? Ada banyak, mungkin saya confine kepada 5. Pertama sekali,
dalam sektor awam ini, sebenarnya untuk mengendalikan sektor awam adalah jauh lebih sukar berbanding dengan sektor swasta. Dalam sektor swasta, walaupun kita ada pelbagai pemegang taruh, tapi mereka mempunyai kepentingan yang serupa. Sebagai contoh, kalau di Maybank mempunyai 11 juta pelanggan, tapi mereka mempunyai banyak kehendak yang sama. Mereka mahu perkhidmatan yang terbaik, mereka mahukan produk yang berdaya saing, mereka mahukan pricing yang kompetitif dan sebagainya. Begitu juga dengan pekerja. Ada 40,000 pekerja dalam kumpulan Maybank, tapi mereka mahukan satu kerjaya yang baik dalam kumpulan Maybank, mereka mahukan environment yang kondusif, mereka mahukan gaji yang lumayan dan sebagainya. Jadi common interest. Dan pemegang saham begitu juga, ada 60,000 pemegang saham di mana mereka mahukan keuntungan meningkat supaya dapat bayar lebih dividen, supaya saham meningkat dan sebagainya. Jadi untuk sektor swasta ni, walaupun banyak pemegang taruh pelbagai, tapi lebih mudah sebab kita boleh compartmentalize mereka. Tapi dalam perkhidmatan awam ini, kita cuma ada satu sahaja pemegang taruh, iaitu Malaysian Public. Ada 33 juta penduduk di Malaysia, 31 juta rakyat Malaysia, tapi mereka ni datang daripada pelbagai latar belakang dan expectation yang berlainan. Political background berbeza, dan it's not easy to satisfy every Malaysian. So, apa juga kita buat memang tidak dapat memenuhi kehendak kesemua mereka. So, that's why bagi saya ini satu perkara yang amat mencabar. Yang kedua, terdapat persepsi bahawa sektor awam ini tidak bekerja sekuat yang berbanding dengan sektor swasta. Tapi saya sendiri melihat banyak daripada ramai daripada rakan di sektor awam bekerja sama gigih dengan sektor swasta. Sebagai contoh, kalau sekarang ni lah, penyediaan bajet, sebagai contoh. So, rakan-rakan kita di MOF tu memang tak tidur. Dan dia like every year. So, bila nak siapkan bajet tu, lepas pembentangan, dapatlah breather sekejap, breathing space, lepas tu start balik. So, it's actually non-stop. Begitu dengan rakan-rakan di EPU dan pelbagai jabatan-jabatan lain. Jadi kadang-kadang tu apabila orang kata the civil servants are not working hard enough, mungkin ada kebenaran di sebahagian, tapi banyak juga, ramai juga yang bekerja lebih dan sama gigih dengan sektor swasta. Yang ketiga, dari segi prestasi. Kalau di sektor swasta tu lebih mudah untuk kita mencapai prestasi kita kerana outcome-nya lebih mudah diukur nilai, is quantifiable berbanding dengan sektor awam yang banyaknya lebih kepada mutu perkhidmatan, is actually sometimes very subjective and so on. It is more challenging. Keempat, dari segi sikap mentality silo mentality ini wujud di sektor awam dan juga di sektor swasta, terutama kalau macam organisasi yang besar. So jadi kalau satu organisasi itu yang besar, swasta ataupun awam ni sama saja. Memang akan terdapat elemen-elemen silo mentality yang mesti dikikiskan. So I'll come back to that a bit later. Yang kelima, satu isu yang bagi saya yang perlu kita tangani ialah isu kuasa melantik dan menuju ataupun kita panggil dalam sektor swasta ini drag to hire and fire. Ini kalau di sektor swasta membolehkan pengurusan di sektor swasta itu lebih mudah. Sebab mereka yang kita hire itu merupakan mereka yang boleh perform, dan kalau dia tidak perform, kita boleh remove. Tapi di sektor swasta awam ini lebih mencabar. I'll come back to that a bit later. Apa juga bagi saya adalah penting bahawa kita semua memegang kepada matlamat kita dan pelaksanaan.
Jadi dalam konteks sektor awam ini, kita perlu berpandukan kepada rancangan Malaysia yang wujudkan setiap 5 tahun. Jadi kita sekarang ini dalam rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021 hingga tahun 2025, di mana ada banyak sasaran yang perlu kita capai. Jadi dalam konteks ini kita ada, yang saya bentangkan ini ada 6. Ini terdapat dalam dokumen RMK 12. Pertama sekali, kalau kita nak mencapai sasaran kita untuk menjadi sebuah negara yang makmur, inklusif dan mampan, antaranya kita perlu mengembangkan ekonomi. Jadi sasaran kita untuk pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun sehingga 2025 ini adalah antara 4.5 hingga 5.5% setahun. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2021 dan 2022 purata pertumbuhan ekonomi kita adalah 5.9% setelah mengambil kira pertumbuhan ekonomi 8.7% untuk tahun 2022. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang terpantas dalam rantau Asia Tenggara dan antara terpantas sebenarnya di dunia. I think it's actually commendable. Jadi bagi saya, insyaAllah, this is achievable. Yang kita mungkin ada terdapat cabaran. So, daripada itu, dari segi GNI per capita, sekarang ini pada kadar 44,000 dan sasaran adalah 57,000. Jadi insyaAllah kalau kita dapat capai pertumbuhan ekonomi yang sekitar 5% setahun, insyaAllah we'll be able to achieve that target of 57,000, 50,000. That means that we will be among the developed nation status by World Bank punya definition. Labour productivity, we on track. Yang kita tak mencapai adalah competition of employees as a percentage of GDP dan juga average monthly household income. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita atasi, di mana kalau kita lihat dari segi sumbangan ataupun pembahagian manfaat ekonomi itu kepada golongan pekerja kurang berbanding dengan negara lain. Kita kalau ikutkan pada tahun 2020 pada tahap 37.2%, tetapi pada tahun 2021 telah berkurangan 34.8%. Ya. Sasaran kita sebenarnya 40%. We are a long way away. And I'll come back to that in terms of how we should address this. Dan ini mengakibatkan pendapatan isi rumah kurang. Jadi target kita adalah 10,000. Sekarang ini pada kadar 7,000 ringgit saja. So I think we have a long way to go. And I think there's something that we need to do to actually address it, which I'll come to that later when it comes to resolusi. The last point is about Malaysian Wellbeing Index growth. Jadi kalau kita nak melihat sesuatu negara yang makmur itu, bukan saja dalam konteks ekonomi tapi menyeluruh well-being, kesejahteraan rakyat. Dan kita ada pelbagai pengukur dan dalam indeks ini kita sasarkan peningkatan sebanyak 1.2%. Jadi saya rasa insyaAllah overall kalau kita execute RMK 12 ini betul-betul, insyaAllah we'll be able to achieve that target. So balik pada ekonomi negara kita, jadi alhamdulillah tahun lepas kita telah berkembang 8.7%, yang saya sebutkan tadi peningkatan ekonomi yang tertinggi, dan ini disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi di sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan. Dan I think insyaAllah berdasarkan kepada momentum yang kita ada dan reopening of the economy with global trade improving and the Chinese economy reopening as well, I think insyaAllah kita masih akan terus berkembang walaupun pada kadar yang lebih rendah sekitar 4%. Dan insyaAllah ini akan terus berkembang pada tahun 2024 berdasarkan kepada unjuran yang dibuat oleh Maybank Investment Bank pada kadar 4.8%. Jadi
bagi saya, the broader economic growth, I think insyaAllah, notwithstanding the challenges, we have some threat of global recession, inflation and so on, but I think we have strong fundamentals to be able to continue to grow at 4% in 2023 and 4.8% target for 2024 insyaAllah. So apa yang kita perlukan adalah fokus kepada 3 elemen utama. Ini selaras dengan wawasan kemakmuran bersama kita, iaitu kita mahu negara kita terus menjadi makmur, prosperous. Jadi kita perlu mengembangkan ekonomi dengan nilai tambah domestik. So it's important for us to continue to grow the economic pie, so to speak. Jadi apabila economic pie kita berkembang, kita juga nak pastikan bahawa pengagihan manfaatnya itu saksama, equitable. Jadi yang saya sebut tadi, kepada pekerja, 35% tidak memadai. It should be about 40%. At 40%, it will be more at par with other countries and in particular more developed countries. So more developed countries macam Amerika Syarikat, UK, mereka mempunyai peratusan compensation kepada GDP melebihi 50%. Jadi kita tak boleh sampai tahap itu. At 50% level, we will become less competitive. 40% is probably the optimal level that we should be targeting for. Dan inklusif juga, kita perlu pastikan bahawa equitable distribution ini dipastikan antara kaum, antara bandar dan luar bandar, antara wilayah, maknanya Peninsula Malaysia, Sabah, Sarawak mesti setara, dan juga antara supply chain. Di mana pada ketika ini, producer, maknanya kalau petani itu, mereka mendapat pelongan yang sedikit berbanding dengan pemborong dan retailer. So I think that also needs to be addressed across the value chain or distribution chain. Yang ketiga dalam konteks kemampanan, so perlu mengambil kira elemen kelestarian, ESG, environmental, social and governance, dalam semua aspek pembangunan. Dan ini termasuklah komitmen supaya Malaysia menjadi sebuah negara sifar bersih. Dalam kita punya greenhouse gas emissions, we must be a net zero greenhouse gas emissions nation as early as 2050, seawal-awal tahun 2050. Ini merupakan satu komitmen kita untuk memastikan supaya negara kita dapat terus berkembang secara mampan. So I think this is actually very important. Sebab kalau kita tidak mengambil kira elemen ESG ini, we will lose competitiveness. Syarat-syarat kita tidak boleh ekspor kepada negara luar. Kita dah melihat di mana beberapa syarikat, glove manufacturing sebagai contoh, dan juga oil palm plantation yang tidak dapat mengekspor produk mereka kerana elemen-elemen ESG, dan produk mereka ini di-ban di Amerika Syarikat dan juga di EU. Jadi untuk pemantapan sektor perkhidmatan awam ini, bagi saya dalam RMK ke-12 ini dah ada. So ada pemangkin dasar yang keempat ataupun pemacu perubahan yang ke-14. So pertama sekali untuk mempertingkatkan integriti, accountability dan ketulusan across civil service. Kedua, untuk mengkaji dan menyusun semula struktur dan fungsi kementerian dan agensi supaya menjadi lebih mendata dan kurang birokrasi, to meningkatkan ketulusan dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber. So I think again that's within the context of the structure of the civil service. Ketiga, untuk memperkasakan budaya yang berasaskan prestasi, performance based culture, dan memperkukuhkan mekanisme pemilihan pegawai pengurusan tertinggi, dan mempercepatkan pendigitalan dan pelaksanaan digital economy blueprint. So I think ini merupakan satu yang penting. Kita ada digital economy blueprint yang bagi saya very comprehensive, and we need to make sure that it's actually implemented. Dan antara lain untuk memastikan kesemua khidmat awam dapat dilaksanakan secara virtual.
I think this is actually very important. Jadi apakah saranan saya? Sebenarnya banyak dalam kepala dan banyak juga perkara yang perlu dilaksanakan. Tapi memandangkan antara nombor favorit saya ada nombor 8, jadi saya fokus kepada 8 saja. Pertama sekali adalah penting supaya kita semua jelas akan wawasan negara kita. I think it's important for all of us not only to be aware but to truly embrace the vision of the country. Jadi matlamat kita adalah untuk menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang makmur, inklusif dan mampan. Very simple. So I think we must all embrace this. Kedua, fokus kepada pelaksanaan. Di dalam negara kita ini, kita banyak plan. Selain rancangan Malaysia ke-12, every single ministry ada plannya. Saya suka mengambil contoh our blueprint, education blueprint dan juga higher education blueprint. Saya menghadiri majlis pelancaran the National Education Blueprint dan juga Higher Education Blueprint ini. Dan saya membacanya. Dan apabila saya membacanya dan engage dengan kementerian, saya merasakan ia merupakan satu dokumen yang amat komprehensif. I think it's great. It's got all the details, what needs to be done. Very clear. But unfortunately, we did not execute them. Bila ada pertukaran leadership, ignore dan sebagainya. Dan universiti juga sebagai contohnya, bagi saya tidak melaksanakan dan kementerian juga tidak melaksanakan secara holistik. Bagi saya, kalau kita boleh fokus kepada pelaksanaan, walaupun tak capai 100%, 80% achievement, we will improve our education and higher education by a long way. So, again, my request to you, dah banyak dokumen plan-plan yang kita dah lakarkan ini, fokus kepada pelaksananya. Ketiga, human capital planning. Kita di Malaysia ni beruntung kerana kita ada satu sistem pendaftaran kebangsaan, National Registration Identity. Every single Malaysian born in this country will have a MyKit. So we will know, every year there's about 500,000 children being born, right? We know where they are, we know who their parents are, and we know when they will get into primary school, secondary school, technical education, and so on. So we will know, we can chart. And therefore, we should plan. Not only from that side, but also from the other angle where what is the need of the industry? Keperluan masa depan, trend masa depan. Do we need more engineers? Do we need more data scientists and so on? Di mana sekolah perlu dibina? So, di mana pembangunan infrastruktur yang perlu dibuat? So, all this can be done. So, I think it can be planned to be very precise. We know exactly kalau anak ini dilahirkan bapa, siapa dia, kerja di mana, pendapatan berapa. So then again, you can start to map out, use it. Our problem here currently, between one agency and another, kita membuat kekangan sendiri. Kita kata, oh, ini kementerian ini punya data tak boleh dikongsi dengan kementerian yang lain. Ridiculous. At the end of the day, there's only one government, Malaysian government. So I think data must be made available across all government agencies. Right? So I think that's something that must be done. Keempat, best-in-class talent management and succession planning, performance and consequence management. Back to the earlier point I made about the right to hire and fire. More empowerment to line management. So I think sometimes, saya bagi contoh, saya biasa dalam sektor swasta, apabila saya join Telkom Malaysia, dia macam semi. Sebab walaupun Telkom Malaysia telah tersenarai, ketika itu dah 14 tahun tersenarai di Bursa Malaysia, tapi ada elemen-elemen berdasarkan kepada pemikiran sektor awam. Sebagai contoh,
masih ada tea break ketika itu, which we removed. Because kalau nak minum, tak payahlah tu pergi kantin. So you can just go to the pantry, buat kopi, minum, terus buat kerja lah. Dan less loss of productivity. Saya juga notice ketika itu, apabila dalam majlis, ramai orang berkerumun dengan head of human capital. Dia tak pergi kepada CEO dan dia punya bosses and so on. Semua, everyone was gravitating towards the head of human capital. Then very odd for me. Then I realised that rupanya ketua Perkhidmatan Sumber Manusia merupakan orang yang paling kuat sekali sebab dia yang recommend siapa naik pangkat, gaji berapa, bonus berapa. So jadi semua dia pergi jack lah the human capital, which is wrong. Okay, so the role of the human capital department is supposed to enable, facilitate, support the line people, the business people, right? Okay, what talent you need? Okay, these are the policies, but they should not be determining who gets what, who gets promoted, who gets posted where. There must be that empowerment to the line management to actually determine that. So I think in civil service, likewise, in my view, there should be more empowerment to the ministries, to the departments, to determine who gets promoted and so on, who gets posted, as opposed to purely a GPA kind of function. Because when I was in government, I noticed sometimes suddenly we have someone in EPU gets posted somewhere without the EPU DG being consulted. So I'm not sure whether here in INTAN, Datul Aldin gets consulted or suddenly he loses his seat or department without being consulted. So anyway, saya tak pasti sama ada masih dah bertukar atau tidak, tapi masa saya dalam kerajaan, ini berlaku. So I think it is very important for consultation being undertaken between the ministries and the line people, so to speak, with GPE and so on. And I think this is actually very important. And right to hire and fire. Human nature, they will serve the person who appoints them. If the appointment is actually made by someone else, not by the boss, then you will have problem with alignment. And likewise, if you don't perform, if you're given a task, if you don't perform, there must be that consequence management. You perform well, there should be reward. If you don't perform, there must be that penalty too. So the carrot and the stick must be introduced. I've seen cases where an employee at the university, dia memang tak nak kerja dah. Dia tak datang kerja and so on. Tapi the process nak buang dia ni, punyalah seksa. Kena committee after committee and so on. It's just crazy. It must be simplified. So because for as long as these non-performers continue to exist, they're just going to bring other people down, right? So in the private sector, for example, it is quite common that we rate everyone, katalah rating 1 to 5. So I tend to focus on the lowest performers. This would be yang out of 5 dia dapat rating 1. Dan ini merupakan mereka tak ramai. So bagi saya tak sampai 1% pun. Okay. Ini orang yang memang tak buat kerja, malas, tak berdisiplin, yang mendatangkan beban kepada seluruh organisasi. So biasanya saya tanya, can you find me that 1%, seorang daripada 100 ataupun 200 orang dalam jabatan tu ataupun division yang deserve to be removed. Memang rata-rata memang ada. So jadi apabila kita ambil tindakan, setelah kita perlu beri peluang kepada mereka untuk improve first. Tapi kalau dah beri peluang, tak nak improve juga, kita perlu ambil tindakan. Jadi apabila kita ambil tindakan kepada mereka yang mendatangkan masalah ini, seorang daripada 200 ini, the impact is uplifting. Sebab bukan saja kita save cost tu tak banyak, tapi the moral boosting effect. Jadi orang yang rajin ni, dia
tak jumpalah yang orang yang bermasalah ni. Ini mereka jadi toxic. Satu. Yang kedua, orang yang next person. Bila dah tengok dia, kawan dia dah kena buang ni, dia dalam kategori yang serupa, then they will start to back up. Because they know that, okay, if I don't improve, I'll be the next person next year. Right? So I think that kind of performance management, consequence management, carrot and stick must be implemented in the civil service juga. So that would be my suggestion. Yang kelima, cross-fertilization of talent between public and private sectors. Saya rasa ini merupakan satu peluang. Bukan sahaja one way, maknanya daripada sektor swasta berkhidmat di sektor awam and vice versa. Jadi, mengapa tidak kita pastikan lebih ramai daripada pegawai-pegawai, PTD dan pejabat awam yang lain yang bagus, kita beri peluang mereka berkhidmat bukan saja di GLCs dan GLICs, tapi juga di syarikat-syarikat swasta yang lain, and vice versa. Tapi janganlah hantar 3 bulan, 6 bulan, tak memadai. It should be at least 1 year, ideally 2 tahun. Now, ada risiko. Risiko dia, bila dah pergi ke sana tu, mungkin dia rasa comfortable, company pun nak absorb dia, but it's okay. Yeah, but maybe 20% will be absorbed, but the balance 80% will come back and serve the government. So peluang pengalaman yang mereka dapati di sektor swasta dapat diteruskan. Likewise, mereka di sektor swasta yang berkhidmat di kerajaan dapat improve that connection. So I think once you have this cross-fertilization, it will enhance that collaborative governance, the cooperation between the private sector, the public sector, and the community at large. This is something which is being done in countries like, say, Singapore, for example. So I think we can do it here in Malaysia in large scale. Yeah. Keenam, digitalization, take into account the trends, use it as an enabler to improve the government services. Again, dalam digital economy blueprint tu very clearly, among others, we want to make sure that all government servants are literate digitally and all government services to be able to be performed online. I think this is tremendous. When we do this, we can then realign government resources in areas where we have a lack of people, can kita boleh redeploy. So macam one of the areas which I think we always lack is actually enforcement. So border kita ni terlalu luas. So bayangkan kalau ada back office yang tak perlu lagi banyak boleh pendigitalan, we can redeploy them to the front line, which is more important. Yeah. Ketujuh, konsep satu kerajaan, satu pasukan. Now this is important. There was a time yang saya observe, di mana setiap kementerian ada logo mereka. So satu mindset dia memanglah mentality. So kalau kementerian A, kementerian B, kementerian C, there existed already that silo mentality. Tapi apabila you ada lagi identity yang berlainan, dia akan solidify the silo mentality. So kalau dulu tengok Kementerian Kewangan ada satu logo, EPU ada certain logo, Kementerian Pendidikan ada logo lain, MITI logo lain and so on. Jadi Alhamdulillah kita telah berjaya pada tahun 2016-2017 convince kerajaan untuk mewujudkan satu jata negara. Jadi kita gunakan at the end of the day, Government Malaysia, jata negara. Tak kira kementerian apa, I think that's important. Never allow agencies or ministries to have their own logo because again, it will actually solidify the silo mentality. This one applies to corporate sector juga sama. Saya dulu di Maybank Investment Bank, nama dia Asian Bankers. So nama lain, logo lain, so kerjasama dengan parent company Maybank kurang. Ya. Jadi kita, apart from cultural transformation, kita harmoniskan ada skim dan pelbagai, kita juga tukar nama
daripada ASEAN Bankers kepada Maybank Investment Bank. Jadi kalau dulu dia tanya, are you from Maybank? Oh no, I'm from ASEAN Bankers. Yeah. So then now, are you from Maybank? Yes, Maybank IB. Logo sama and so on. So likewise in government, we must actually have that one team. Yeah. There's only one government, satu pasukan. And the last point is about knowing that we all Malaysian citizens, yeah, satu negara. So it's a whole of society, whole of nation kind of approach. Doesn't matter whether we are in the private sector or civil service or we are civil society NGOs. And I think this, we all have to work together. This is what the whole of society, whole of nation is all about. Not just about government service, private sector, but also working together with the whole community. Perhaps later, Azara, I can talk about collaboration in telecommunication and so on in that context, but I think perhaps for this moment, let me stop here and I'll be happy to answer any question that you may have later. Thank you. Thank you very much, Tan Sri, for that insightful sharing. Itu dia perkongsian daripada panelis kedua, Tan Sri Abdul Wahid Omar, yang berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman beliau berkhidmat khususnya dalam membantu kerajaan dalam pembentukan dasar berkaitan dengan ekonomi. So very insightful and interesting sharing, especially drawing from his personal experience and observations on the economy as well as the differences dalam sektor swasta dan juga sektor awam. And I think most notable are the resolutions for us moving forward that we should all take note of, and that will be very useful in the future as well. Thank you once again, Tan Sri. Dan jika anda ada sebarang soalan ataupun mungkin ada pengalaman sendiri yang hendak dikongsikan berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Tan Sri Abdul Wahid itu tadi, anda boleh scan QR code ini untuk menuliskan soalan anda dan kami akan bacakan sebentar lagi di sesi perkongsian di akhir forum ini, ataupun anda boleh tampil ke mana-mana mikrofon yang tersedia di dalam dewan dan boleh tampil menyuarakan soalan ataupun komen anda. Alright, now it is time for us to move on to the third panelist for this morning. Our esteemed guest. Before that, let me introduce the third speaker. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar is the founder and executive chairman of Amani Group. One of its flagship companies, namely Amani Advisors, is operating in a few cities globally. He serves as the chairman of the Sharia Advisory Council at the Securities Commission Malaysia, the Astana International Financial Center, AIFC, Kazakhstan, the First Abu Dhabi Bank, UAE, and Permodalan Nasional Berhad, PNB. Recently, Tan Sri Dr. Muhammad Daud has received the Royal Award for Islamic Finance 2022 by His Majesty the King of Malaysia, and in 2014, he received the Most Outstanding Individual Award by His Majesty the King in conjunction with the national level Prophet Muhammad's birthday. To date, Tan Sri Dr. Muhammad Daud has authored more than 40 books of various genres. And with that, let us welcome our third panelist, Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you, Madam MC, respected panelists yang berbahagia, Laksmana Madya, Datuk Aris, yang bahagia, Prof. Tan Sri Abdul Wahid Omar. Of course, before that, yang bahagia Datuk Doktor, Pengarah INTAN. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good morning to all of you. Terima kasih di atas jemputan yang luar biasa kepada saya untuk berbicara dengan orang yang luar biasa juga sebagai tulang belakang kerajaan Malaysia meletak dan melaksanakan polisi untuk kesejahteraan rakyat Malaysia dalam pelbagai bidang kehidupan, menjantuni sektor awam dan juga menjantuni sektor swasta dan NGO, dan khususnya kepada mereka yang terpinggir dalam masyarakat dan underprivileged. Sebab itulah peranan kerajaan sebenarnya,
melihat kepada akar umbi yang memerlukan perhatian. Dan negara tidak maju kalau golongan yang tersisih, terpinggir tidak diarus-perdanakan. Dan atas konteks inilah pemikiran ataupun the ideation of collaborative governance, leadership, management itu penting. Kerana seperti mana yang kita dengar daripada kedua-dua pementang seperti tadi, mungkin di masa lepas kita tidak berani untuk membawa satu tema yang ada naratifnya yang kuat, frekuensi yang tinggi, iaitu kolaboratif. Dan we have been suffering for the last how many years and decades because, as mentioned by Tan Sri, we were working in silo. And we are proud to be working in silo. And all our KPIs are silo-based, performances. So that's why tahniah kepada Intan yang berani membawa satu tema yang baru, tema yang boleh mengubah cara pemikiran, cara komunikasi, cara membuat polisi ke arah berbentuk kolaboratif. Bila ada kolaboratif, pasti ada kolektif, pasti ada connectivity, pasti ada satu jaringan yang mesra, yang harmoni, yang mempunyai makna, pemaknaannya, yang ada tujuan dan visi dan ada impaknya. Itu tujuan pentadbiran kerajaan. Ada makna, meaningful, purposeful dan impactful. Kalau tidak ada tiga-tiga ini, tidak ada roh kepada pentadbiran, sama ada pentadbiran kerajaan atau swasta ataupun yang biasa-biasa. Jadi alhamdulillah saya tidaklah banyak sangat pengalaman dalam bidang cakapkan ini, berasal daripada jabatan kerajaan di universiti, letak jawatan, buat syarikat sendiri, beroperasi dalam dan luar negara, banyak syarikat di luar negara, melihat bagaimana kerajaan dan swasta dan juga NGO berinteraksi. Dan banyak komen yang saya boleh kongsikan, mungkin masa tak mengizinkan. Dan juga saya juga seorang ahli NGO, mengasas, menubuh dan menjalankan operasi peringkat kebangsaan. Bagaimana fill the gap antara private sector dengan government sector. Dalam sejarah Islam dahulu, legacy of the civilization of the world, itu third sector yang penting. Bukan government, bukan private sector. Third sector inilah yang kadang-kadang kita kurang pandang. Even dalam bajet kita pun, year in, year out, fokus kepada NGO amat kurang. Fokus kepada keboleh beradaan mereka dan keboleh peranan mereka dalam masyarakat tidak penting. Kalau bajet less than 1% has been devoted and committed to help NGO sebab kerajaan ada limitasi. Private ada limitasi. Bottom line-nya ialah profit, valuation dan sebagainya. Kerajaan pun ada policy maker. They are not operator on the ground. Siapa yang membantu kita adalah NGO. Jadi, tetapi segi budget allocation tak seimbang dan proportionate. Sebab itu saya melihat isu yang kita bincang ini isu yang tepat masanya, yang memerlukan keberanian zaman dan kebijaksanaan zaman. So we need to have the two things together, berani dan juga bijaksana. Dan lately ini saya pun terjun dalam bidang baru, bidang bola sepak, menjadi pemilik Kedah Darul Aman FC. Kenapa? Sebab saya dah berada di peringkat kerajaan, di Bank Negara, SC, di universiti dengan Tan Sri Wahid. Tan Sri Wahid, beliau juga mentor pada saya di PMB, di SAMDB, beliau sebagai chairman. Beliau juga pengurusi di UKM, saya di UIA, presiden. Saya melihat bahawa banyak masa saya berikan kepada golongan middle class ataupun the elites of the society. Jarang ada kesempatan untuk turun ke bawah. Jadi dalam suasana bola sepak, alhamdulillah, as you know, most of the fans are B40. Mereka tidak berpendidikan, mereka miskin, mereka tidak ada entertainment yang baik, maka bola sepak merupakan satu pentas kepada saya untuk membuat pimpinan kolaboratif. Dengan bola sepak, saya masukkan education, masukkan derma siswa, masukkan perancangan kewangan, masukkan pembacaan Al-Quran di stadium, ada klinik bergerak dan sebagainya. Saya banyak membuat tindakan yang membawa kepada melengkapkan lompong-lompong dalam masyarakat. Sebab itu saya rasa saya tidak mau bercakap panjang sebab ada sesi soal jawab. Saya ingin tegaskan bahawa sampai masa kepada pihak kerajaan dengan suara yang tinggi,
bahawa polisi pimpinan ataupun tadbir urus kolaboratif ini perlu dicepatkan supaya nampak dia punya jalur-jalurnya dan pengalaman National Task Force yang diberitahu oleh Laksamana tadi contoh yang baik yang boleh direplicate dalam banyak lagi sektor. Itu keadaan darurat, keadaan yang mendesak. Tapi langkah pendidikan, R&D, pekerjaan, nak meningkatkan household income, nak berbenteras kadar keberhutangan yang tinggi di Malaysia, lebih 85% our household income adalah dinisbahkan dengan hutang paling tinggi di dunia, tidak sihat. Kita banyak berhutang untuk hidup. Itu banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita benteras dan insya-Allah satu wacana, yang satu white paper, satu idea dan satu workshop yang berterusan ke arah tadbir urus kolaboratif mengambil kira apa saya dilontarkan oleh yang berbahagia Laksamana dan Tan Sri Wahid tadi, banyak idea yang diberikan boleh dijadikan white paper dalam tindakan selanjutnya. Saya rasa cukup sekadar itu, mudah-mudahan membuka minda kita, memberi semangat yang baru, inspirasi baru bahawa the time has come for us to think differently, to achieve something which is different from the past. Saya look forward for your question session nanti dengan syarat soalan-soalan itu mudah-mudah sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Dr. Daud, perkongsian yang sepastinya ringkas namun padat, menggariskan tentang kepentingan tadbir urus kolaboratif ataupun collaborative governance, iaitu subjek yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, dengan selesainya pembentangan oleh ketiga-tiga panel pada pagi ini, kini kami mengalu-alukan soalan, komen ataupun sebarang saja maklum balas daripada anda semua yang telah mendengar sesi perkongsian hari ini. Boleh kongsikan melalui QR code yang tertera ataupun sekiranya anda ada sesuatu yang hendak disampaikan. Mungkin bukan soalan, mungkin pengalaman anda sendiri, boleh juga tampil ke mana-mana mikrofon yang tersedia di dalam Dewan. Perkenalkan diri anda dan dari jabatan mana, dan anda boleh terus bertanyakan soalan ataupun berkongsi komen anda. Baik, kita sudah pun ada beberapa soalan yang telah dihantar oleh anda. Namun sambil kita menanti soalan-soalan seterusnya, apa kata saya mulakan dahulu dengan beberapa soalan ringkas kerana soalan yang diberikan oleh penonton kita hari ini mungkin lebih spesifik kepada setiap panelis. Namun secara umumnya, apa yang dikongsikan hari ini adalah tentang kepentingan tadbir urus kolaboratif. Saya buka soalan ini kepada mana-mana panelis yang boleh menjawab. Kepentingannya sudah digariskan. Namun apa agaknya yang merupakan cabaran paling besar dalam melaksanakan koordinasi tadbir urus kolaboratif ini? Terutamanya jika jabatan ataupun agensi yang melaksanakannya mungkin berhadapan dengan kekangan keuangan dan sebagainya. Bagaimana kita hendak mengatasi itu? Siapa yang boleh menjawab? Mungkin Tan Sri Abdul Wahid. Terima kasih, Zara. Mungkin saya bagi contoh tentang pemeliharaan alam sekitar. Kita ada dalam konteks pemeliharaan alam sekitar ni, dan saya sebutkan tadi Malaysia telah pun mensasarkan untuk menjadi sebuah negara sifar bersih greenhouse gas emission seawal tahun 2050. Right? Dan sebagai sebuah negara kita mengeluarkan carbon dioxide, dan kita juga ada hutan-hutan yang menjadikan dia carbon sink, is a carbon sink, right? Jadi hutan ini sekitar 18.2 juta hektar yang boleh 18.2 million hektar ni 55% daripada land mass kita. Dan dia boleh absorb carbon. Ya. So net kita emission kita dah 115 juta lebih kurang tan ya, of carbon dioxide. Jadi adalah penting itu untuk memelihara hutan-hutan ini. Jadi dalam hutan ini kita juga perlu pastikan ada flora dan faunanya. Ya. Jadi dari segi mammals, antara yang terkesan adalah harimau yang merupakan lambang negara kita, harimau Melaya. Pada tahun 2019
11. Ketika itu kita ada 500 ekor harimau. Right? Dan kita jangkakan dapat double kepada 1,000 menjelang tahun 2020. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Sekarang ni kita ada kurang daripada 150 ekor harimau wild dan dia mengalami kepupusan. Right? Dan kalau kita tidak ambil tindakan yang sewajarnya, kita bakal mengalami satu situasi yang sama dengan badak sumbu Sumatera. Yang di Malaysia ini, yang terakhir yang telah mati adalah namanya Iman, mati di Sabah pada tahun 2018. We don't want that to happen to our tigers, right? Jadi sebelum ni kita ancaman kepada harimau ni ada beberapa. Pertama sekali deforestation, yang itu kita dah kawal, alhamdulillah. Tapi poaching masih happen, masih berleluasa. Poaching ini bukan saja poaching terhadap harimau, tapi juga makanan harimau, sambal dia dan sebagainya. Jadi dulu terdapat macam silo mentality lah, so tak bekerjasama antara agensi-agensi dan antara korporat. Jadi alhamdulillah dengan kesedaran bahawa pentingnya kita memelihara alam sekitar, kita bekerjasama antara kerajaan dengan sektor swasta, Maybank sebagai contoh, banyak crowdfunding, dan WWF Malaysia sebagai contoh ada program. Dan dalam kerajaan ini kita wujudkan operasi bersepadu khazanah OBK. So antara PDRM, tentera, Forestry Department, Perkhidmatan, semua bekerjasama. Dan on the boots, we remove the trap semua tu. Jadi apabila kita galvanize collaboration ini, kita dapati insiden poaching ni berkurangan dengan mendadak. Baru-baru ni Sekretariat Perkhidmatan ada buat statement tentang penangkapan dan juga rampasan yang dilakukan. Dan saya rasa insyaAllah kalau ini diteruskan, peluang kita untuk memelihara dan menambah bilangan harimau Melaya ini mungkin berjaya insyaAllah. Dan the example there is actually what does it take? It's really constructive mindset, bagi saya. Collaborative mindset. Semangat bekerjasama antara satu dengan yang lain, itu penting. Dan kita dah terbukti it can be done. Dan kita juga engage community, so orang asli dan sebagainya, untuk membantu kita, orang-orang kampung juga. Gitu. Terima kasih. Okay, Tan Sri, while you have the mic, before we move on to the other panelists, more on that mindset you're talking about. Just now in your presentation, you said you wanted to bring more of a private sector sort of attitude into the government. The silo mentality that a lot of sectors are facing, both private as well as the government. So what do you think we should do or can be done by either the government or the private sector or individuals themselves to actually change this? And how is the situation at the moment? To bring sector mindset into the government, how is the situation in the government at the moment? And please be frank. Yes, so I think there are changes happening, but the biggest impact is bureaucracy, right? And SOP, which the standard operating procedures, all these circulars, perkeliling yang banyaknya dah lapuk, outdated, yang tidak dikemas kini, not updated, and this is where the source of delay, kelewatan, keputusan yang tidak dibuat. It will frustrate people. So sebagai contoh, semasa saya di UKM, ada rancangan untuk membangunkan hartanah yang bagi kita logical, tapi memakan masa yang begitu panjang sekali sebab ada pelbagai perkeliling. Bagi kita, certain decisions should be empowered to the board of directors to decide and implement. Tapi
kami diingatkan, ada satu perkeliling yang telah dikeluarkan 20 lebih tahun yang dulu yang selagi tidak ditarik balik, dia terpakai. Ya. So, padahal dah tak relevan dah sebenarnya. Tapi sebab tak ada orang tarik balik, it's still applicable. So jadi the point here sekali, semua orang takut nak buat sebab kalau nanti kena audit dan sebagainya. So I think the point here, please review all your SOPs, perkeliling tu, yang mana tak relevan tu batalkan dan make decision, right? But put down your decision making. Kalau you don't have that power to make decision, escalate, right? But don't do nothing. Okay. So banyaknya yang tak ada initiative, yang tak update SOP ni. So that's one of the biggest hindrance to me. Thank you. Thank you so much, Tan Sri Abdul Wahid. Now, for Tan Sri Dr. Daud, your speech just now was very compact, but very straight to the point. So I think the audience maybe would like to know more about your experiences. For example, Amani Advisors is now in a few places globally. So what would be the biggest difference in terms of acceptance and awareness of collaborative governance in Malaysia compared to other countries overseas in your experience? You would expect an honest or diplomatic answer. We expect you to be truthful as possibly can. Very smart answer from yourself. Well, I think I have been based in many countries of the world, Luxembourg, Australia, Dubai, Kazakhstan to some extent. I think, I don't want to mention the name of the state, but I think the idea of 8 to 5 p.m. working is no longer relevant nowadays in many countries of the world. They have privatized the immigration, buy a bill, tukar tanah up to 10 o'clock. In fact, they privatized non-core activities of government to private sector, but employees from government sector, a kind of scheme or service. Then I was there in Dubai, two weeks ago, nak dapat license remittance. And I got caught during the daytime. I have to go another place at 7 p.m. Still the officers are still working cheerfully, welcoming everyone until 10 p.m. That is a good system. That is a good system for me that we require, because people are busy during office hour most of the time, the private sector in particular, and orang kampung pun susah dan sebagainya. Jadi we have to think, it's a good example, and that Tan Sri Wahid mentioned about digitalization nowadays, is mobile app nowadays to get whatever done without taking the bus from Kota Baru to Tumpat, whatever, cost them a lot. And this is the idea of merakyatkan policy, memudahkan rakyat. Jadi labor camp, for example, in UAE, how do they treat the labours? Amazing. Walaupun tak perfect, tapi ada peningkatan. Jadi this is one aspect, of course, in the Western world. In Australia, for example, when it comes to financial sector, they look into the pain point. Apakah titik-titik kecederaan dalam community? Most of the aging people, they got bigger houses but low income. Even in case of Malaysia pun, our EPF mungkin dah tak relevant. Sebab when PF was drafted, mortality age mungkin 60 tahun dah mati. Sekarang 75 untuk wanita, 70 untuk lelaki masih hidup sihat sebab kemajuan teknik perubatan. Sedangkan anggakan keperluan dan juga kos inflasi dah tak relevan. So we need to think, and Hong Kong and Australia are trying to do that. In fact, in Malaysia, I was made to understand 2030, aging atau age population lebih ramai daripada yang muda-muda. Jadi, are we prepared for that? So, collaborative. We cannot solve the problem. NGO, private sector must come in. Saya dekat Mawib sebagai pengurusi Mawib, Majlis Agama Islam Luar Persekutuan. We can't do the zakat on our own. We work dengan NGO a lot. Let's say we go for matching fund. We give $1, they give $1 to help. We went to PMB, scheme ASNB, Wakaf. We put $3, PMB put $1. Then the scheme untuk anak, untuk asnaf sampai dia mati dan sebagainya. We went to PPTN, konsep yang sama, 1-to-1 or 1-to-2 kind of concept. Bila anak asnaf dewasa, ada scheme
masuk universiti. Jadi this is something yang we have to be collaborative enough. We have to open up. But coming back to your question, overseas, I think Australia, for example, last comment, I don't want to take much of your time. Kalau dah tua, rumah besar sebagainya, panggil reverse mortgage Tan Sri kan. So they can let go their house, the bigger house. They tend to live in smaller house, but they got annuity sampai dia mati. This is good thing. In Hong Kong, for example, HKMA. Kat Malaysia ni, saya tengok B40, berdasarkan data yang kami ada di Mawib, ramai B40 mampu membayar installment setiap bulan beli rumah. But they cannot afford to buy the house because they are not able to pay 10% down payment. 10% not to mention legal fees, stamp duty, valuation, whatever. It makes up about 20%. Kalau rumah harga 200,000, dah berapa dah? Lebih daripada 40,000 plus. Mana ada B40 yang ada duit 40,000? So, there's no scheme untuk bantu the 40%. So, policy kena being creative enough. In some state, in some country, they put 10%. Ada satu sektor yang bayar, bila dia harus bayar rumah kepada bank, only then they will pay the 10% outstanding to the government agency. So, this is something we have to look forward. When I mentioned about the B40 issue just now, I'm very serious because saya berada di Mawib, saya melihat data-data yang ada tapi tak ada kolaboratif. Contohnya data kami di Mawib, satu rumah bukan satu keluarga asnaf. Di Kuala Lumpur hari ini, satu keluarga mungkin ada 3 keluarga asnaf. Ayahnya asnaf, anaknya berkahwin, jaga security, ada keluarga tinggal rumah yang sama, satu lagi anak berkahwin menjaga katakan petrol station sebagai attendant, asnaf juga. Di data peringkat kerajaan, satu rumah satu asnaf. Di data di Mawib, satu rumah berdasarkan ketua keluarga bukan berdasarkan alamat rumah. Jadi this is something yang tak ada kolaboratif antara agensi kerajaan dengan badan berkanun. Dan this is something if we don't address quick enough, smart enough and cost effective enough, dan kita akan banyak ketinggalan. Dan maksudnya adalah rakyat kita yang terpinggir dalam masyarakat dengan izin. Right, thank you very much for that answer, Tan Sri. Moving on to Dato' Admiral. Just now you shared about the National Task Force, NTF. With 19 agencies under the task force, how do you share your resources? Do you share all your resources, or are there some things that you keep off limits from others? And also, perhaps, I don't know if you have faced this situation before, but in terms of collaborative governance on a whole, at what point or at what phase does collaborative governance face failure and why? First, with regards to the sharing of assets and human resources, I mentioned in my presentation that the National Task Force does not have authority over the assets and human resources. It has to be coordinated through command committees. So we kind of structured the operations, how we want it to be run, and then we push it down for them to run. So in the headquarters, we wanted the outcome of it. So of course, by having a headquarters, we are able to manage the asset available on the ground. Instead of before this, one agency will be doing a patrol on that area, and another agency will do the same thing, but we are not coordinated. By having us in one umbrella, we are able to do that. And what we did was we restructured ourselves so much so that we divide the sector under whose command. So that, like for instance, in Langkawi, it was under the APMM. So APMM will coordinate all assets in that area, all the 18 agencies. And where are the threats, they will place the asset accordingly. In that case, even though we are limited in asset, but it's well managed. We don't waste our scarce resources. And with regards to collaborative, when the adversary, or in this case, our threat was similar, COVID, we have kind of common interest in trying to find resolutions. So it kind of facilitate advantage to National Task Force to actually get things done,
So we just need to go on the ground and explain to them what we wanted to do and how we want to do it. But eventually, when things are getting better, people start to be shifted out, change of leadership, that kind of thing. And it's kind of pays off, that kind of thing. So I would say it's around 1 year, 1.5 years later. But as a whole, National Task Force is a success story. We are able to apprehend almost 33,000 immigrants, and we were able to kind of have a ROI of 1.8 billion. So there you are. Thank you very much, Dato'. We have a question from the audience. I think this is for you as well, Dato' Admiral. Yang bahagia Dato', this question is from Anonymous. Berapa kos setup NTF dan berapa ROI-nya? Yang cantiknya kita ni ad hoc. So our setup ni so gaji saja. Tapi ROI-nya 1.8 billion. Yeah. Cuma after about a year we start to seek for additional asset. Then we request, from MOF and through the Prime Minister himself, actually. The first year in 2020-21, we got about 237 million for procurement of assets, mainly for boats, drones, and surveillance, and a bit on, self-test kit, that kind of thing, and of course our kit for personal, in the mask and the gloves and so on and so forth. And the second year, we spent another about 55 million for procurements, and that's it. The rest is all our own gaji, and even the building, our old buildings, all the infra that we set up, we actually take from all the enforcement agencies. So we were lucky, everybody is willing to contribute and provide whatever they require. Then because the threat was same, we have a common interest. That's how we manage it. I see. Thank you, Dato'. Sebenarnya ada banyak soalan untuk Dato' Laksamana ni. Apa kata, since you already have the mic, we'll go straight to the next one. Why didn't the NTF continue if it's such a good collaboration, especially when the Kalimantan border is very porous? Your comments? For example, during the Lahad Datu incident, the Ops Daulat, what is the after effect of Ops Daulat? It's the creations of a few installations by the Army, Police, as well as ESCOM. So what is the after effect of National Task Force? I'm sure some of you have heard about single border agencies. Now, why do we need a single border agency? For your info, ladies and gentlemen, within that 4 kilometers from any coast out, from any CQS or any entry point from Malaysia, we have got about 18 enforcement agencies in that 4 kilometers. So it makes it very difficult for people to come in and so on and so forth. It's quite messy. So now the government is talking about single border agencies, all right? And as well as a single point of contact for maritime agencies. So we hope this will materialize. So it's similar like Ops Daulat, but the model that NTF is using will be used by single border agency as well as the single point of contact for maritime agency. So we hope that will be the after effect. Thank you very much, Dato'. Just now we had a question on top, if we can scroll back, but I think I remember more or less it was about AI. So whichever of our panelists can answer this question. Now with the introduction of AI, kita ada chat GPT lah dan sebagainya. Sejauh mana AI, artificial intelligence ni akan mempengaruhi peranan penjawat awam dan memberi impact kepada penjawat awam secara khususnya? I think Tan Sri is ready to answer. Yeah, I think dengan adanya kemunculan ChatGPT, I think if I can say 50% of our mind work has been taken care of. Kita tak perlulah buat kajian, research dan sebagainya sebab almost everything you wanted to know. In fact, Tan Sri Wahid, sekarang nak prospectus pun, we put our parameter, prospectus 1,000 pages, boleh dalam masa 10 minutes. With some editing here and there. So dalam bidang saya cuba macam-macam, semua dapat jawab dengan baik. Jadi sesuai dengan apa yang kita rasa betul dari segi maklumat yang tepat. Jadi benda pendidikan pun akan berubah, bukan lagi sistem assignment, more sistem oral
untuk mengetahui pelajar memahami ataupun tidak. Sebab kalau berdasarkan assignment, not trusted anymore. Report sekarang not trusted anymore. Even pegawai yang membuat report tu mungkin faham pun, dia ambil daripada chat GPT, dia akan present. It's a Google mind, better than Google nowadays. Jadi saya rasa di perangkat research R&D, kita perlu bergerak bukan satu langkah, beribu langkah ke hadapan dengan adanya chat GPT. Dia memberi cabaran kepada ketua pengarah, kepada whatever, ketua-ketua untuk mengetahui staf kita tu memahami apa yang dilaporkan. Sebab isu kepahaman dengan isu penulisan dua perkara yang berbeza. Jadi satu, chat GPT memberikan maklumat yang lebih bukan mentah, yang lebih refined, yang lebih berdasarkan AI dekat belakang. Million and million of data has been used to arrive at the conclusion whatever you ask. Provided ChatGPT, as you know, kena specific question, tak boleh soalan yang abstract, tak boleh opinionated, kena put 3 measures how to overcome pendidikan Malaysia. Dia bagi 3 jawapan. Put 3 condition how to overcome banjir dekat Kelantan, ada jawapannya dengan all the satellite sebagainya. How to reduce cost of power in Malaysia, ada jawapannya. Macam-macam kita boleh cari dalam GPT. Cuma bagi saya, pegawai-pegawai kerajaan perlu didedahkan dengan ilmu baru. Ilmu iaitu pemikiran berdata yang merupakan AI dan juga big data mentality. Bukan untuk menjadi programmer ataupun orang yang buat coding, tapi memahami the frequency of data yang relevan dengan kita. You can pick up, you can intercept berdasarkan data yang ada. I'm also a big data practitioner. Saya ada 3 syarikat yang doing nothing but data, fintech, data sukan, dengan kita buat juga tentang bidang pertanian, ikan, udang kala satu dunia berdasarkan data yang ada untuk tujuan membangunkan vaksin dan juga feed makanan yang sihat, yang sejahtera, yang tak mati ikan. Jadi berdasarkan data yang ada ini, kita boleh banyak polisi yang lebih tepat, kurang kos. Jadi sebab itu AI dan juga big data perlu dijadikan silibus dalam INTAN. Contohnya untuk mengetahui the logic of it, the mathematics of it, dah cukup. Dan kita boleh jadi pemikiran yang berdata dengan kombinasi antara AI, big data dengan chat GPT. Saya rasa memudahkan kerja pegawai kerajaan dan juga pensyarah universiti, cikgu-cikgu. Tetapi cabarannya, bagaimana kita menjadi new type of government officer, new type of lecturer, researcher, supervisor, dan banyak lagi bidang-bidang yang sudah semakin hari semakin tercabar dalam bentuk yang positif, of course. Ilmu akan datang lepas ni lebih hebat lagi sebab data dah banyak satu dunia. Everything is about data. Data is menentukan profiling kita, syarikat kita, arah tuju, polisi. Decisioning sekarang ni mungkin dulu 2-3 meeting. Dengan adanya big data dengan chat GPT, decisioning seperti kata Tan Sri Wahid tadi, mungkin lebih cepat. Dengan syarat kita robohkan benteng birokrasi. Birokrasi adalah agama dalam sektor kerajaan. I don't know how to remove that agama. Terima kasih. Baik, terima kasih If I Tan may- Sri. I think Tan Sri Wahid has something to add. Yeah, if I may add, I think AI is already here. It's being used already. Banks, for example, when you apply for small consumer loans, it's no human intervention already, basically. So everything is actually done through AI because the data, they have information on your background, your facilities, where you live, your assets, how you pay your bills and so on. And there's already a model that will then give approval, okay, 10,000 ringgit or 50,000 and so on. So it's already being used by many banks already. So it's already here. But I suppose I would welcome AI because with AI, a lot of the mundane tasks, thinking can be done already. So I think we can then be more efficient, more effective. But having said that, we must also know how it was actually programmed because don't just treat it as a black box. You need to validate. So when you have the outcome, you must stress test it, whether it's actually reasonable or not. So don't 100%. Apply that sanity test, reasonableness test. Then you can actually use it effectively. Thank you. Right, thank you, Tan Sri Wahid. Now, I've just been informed that aside from the questions on the Slido app, we also have some questions
from the floor. So kalau ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan ataupun memberikan komen, boleh tampil ke mikrofon sekarang dan menyuarakan soalan atau komen anda. Ya, silakan. Dan tidak bersetuju. Yang tidak bersetujunya saya lihat working culture di dalam sektor yang satu lagi, dari dalam illegal punya syndicate, dalam kartel. Mereka ni mempunyai working culture. Dua benda yang saya pick up ialah working culture yang sangat mantap. Pertama dari segi flexibility. Mereka sangat fleksibel. So that's why dia punya MO tu, modus operandi itu berubah-ubah. Satu. Yang kedua dari segi flexibility, dari segi memangkinkan hidup punya human capital. Contoh kalau hari ni grup ni kena tangkap, besok dah ada replacement dah. So dia punya aktiviti dia berjalan 24/7, 364 hari setahun. Itu kartel punya. Yang kita kena ikut dia orang tu. Kalau ikut sektor swasta dia tak cukup strong lagi. Yang lagi menarik yang disebut oleh ketiga-tiga panelis tadi ialah berkaitan dengan working in silo. Tan Sri Wahid ada sebut, Tan Sri Dr. Daud ada sebut, dan Datuk Aris Laksamana Datuk Aris pun juga ada sebut. Kalau dalam military punya term, kita levelkan dia sebagai strategic, operational and tactical punya level. So di NTF, saya dengan Datuk Aris juga di NTF. So saya dia punya staff pada Datuk Aris lah, 2 tahun 7 bulan tu di NTF. So kita lihat banyak, bukan masalah tetapi banyak cabaran. Dan akhirnya ada kejayaan, tetapi ada perkara yang kita lihat perlu diteruskan. Okay. So benda ni saya mohon ketiga-tiga panelis untuk komen lah, isu working in silo. Daripada laporan jawatan kuasa Tadbir Urus ni, Tan Sri Amrin menyokong, mencadangkan supaya peranan National Task Force ini diteruskan. So kita melihat National Task Force ini perlu diteruskan dan diambil peranan itu oleh Majlis Perkhidmatan Negara. Dan atas keperluan itu,
sidang MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa itu Datuk Seri Ismail Sabri telah mengarahkan supaya hala 7 NTF ini dipertimbangkan dan dibincangkan di peringkat JPGK, Jawatan Kuasa Perancang Gerakan Kebangsaan, yang dipengerusikan bersama oleh Tan Sri PAT dan juga Tan Sri IGP. Dan keputusan resolusi daripada JPGK ini telah menetapkan bahawa, mencadangkan bahawa National Task Force ini dibubarkan. Tetapi mekanisme dan fungsi tanggungjawab menyelaras, mengkoordinasi semua agensi di dalam kawalan keselamatan ini diberi tanggungjawab ini kepada Majlis Perkhidmatan Negara. Dan Tan Sri IGP sendiri telah mencadangkan supaya MKN itu di bawah Pusat Pengurusan Operasi Negara, PON, diperkasakan. Tetapi apa yang berlaku ialah perkara ini tidak diangkat oleh MKN ke sidang MKN yang seterusnya. Dan mereka telah bawa satu lagi perkara iaitu untuk mencadangkan menghidupkan semula NTF. Tetapi of course itu telah masalah di sini ialah dia kembali kepada sikap lah, attitude, working culture yang Tan Sri sebut tadi, interagency rivalry yang mana Datuk Haris ada mention tadi. Benda ini tidak berubah. Sebab tidak ada keikhlasan dan juga integriti yang tulus. Terutamanya kepada penjawat awam. Penjawat awam dan juga keselamatan ini sepatut kerja seiring. Tetapi ini kita lihat tidak berlaku di beberapa peringkat. Di peringkat taktikal, di peringkat ground, operator dekat ground tu yang bekerja 24/7, mereka memang rapat. Operatif intelligence, operatif PDRM, ATM, APMM memang bekerja seiring di laut, di darat, di hutan, di lurah. Mereka memang kerja rapat. Tapi di peringkat strategik tidak ada. Tidak ada tu sebab tu kita mengalami masalah di peringkat dasar tu sendiri. Kerana masing-masing ada empire masing-masing. Masing-masing cuba mengekalkan empire masing-masing. Antara penjawat awam, antara PTD officer dan among PTD officer, ada yang RD telah dianaktirikan oleh PTD yang lain. So ini masalah dia. Perlunya agensi keselamatan berada di MKN tetapi telah diketepikan. Macam mana kita nak manage National Security Council ya, tanpa pelibatan daripada agensi keselamatan. So benda-benda ini yang kita tengok penting dan perlu diberi pertimbangan. Sebab tu wujudnya yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim wujudkan yang institutional reform punya ministry itu, di mana saya melihat itu perlu diberi perhatian. Reform kepada institusi. Terima kasih, minta komen. Thank you. Thank you so much for that question and also the comments and your personal insight. Thank you once again. Baik, diminta untuk semua panel memberikan sedikit komen tentang apa yang ditanyakan itu tadi, terutamanya isu mentality, silo mentality dalam kerja. Kita mulakan dengan Laksamana Datuk dulu. I always use the word strategic partners. We can either use hard or soft when we're dealing with someone who believe in silos. But when you come with a mandate from MKN and Prime Ministers, you want to work with 18 government agencies. You want to work in a cordial environment. You don't want to use the hard approach towards them. You want to tell them what is it all about. This is for the betterment of the general public and so on and so forth. But frankly speaking, when you face with this type of people, eventually it's better for us to get rid of them. These are dinosaurs. But I will always do it the soft way first. I mentioned in my speech just now, who am I to come and tell you who have been working in that agency for so many years? I have to respect your position. But this is mutual. So I use the soft power. So I call myself Ketua Rombongan Meminang. All right? But people's memory are very short. Once the trouble are over, they're back to their old self.
So this has to be institutionalized, this has to be in a DASA. And frankly speaking, at that particular moment, our political environment was not that good. So people are actually having more of their own interests rather than look at the common interests. My colleague said very correctly, I'm a very frustrated man at the end of the tenure. So much so that the personal value clashes. Right? In one hand, you want to do what has been assigned to you. In the other hand, in the humanity part, you feel that, after keep them in captivity for 2 years, we are still not able to resolve them as a human being. You still keep them in captivity. So as a commander, I am responsible to try to send them to the third country or try to resolve the individual's issues. These are human beings. Try again and again, you go to the right forum, go to MKN, go to all that forum, you just fail because you are hitting these bureaucracies. So what do you do as a government servant? You put it in reports, you make sure you document it, you send it to all the agents or all the people that you feel should read it. My colleague mentions about Tan Sri Amrin's report from the audit. It's all there. But people are just not reading it, not implementing it. So we need to align ourselves. We need to consolidate ourselves before we can actually resolve bigger issues. Thank you. Indeed. Thank you, Laksamana Datuk. Tan Sri Abdul Wahid. Thank you, Azria. Datuk Laksamana spoke about inaction, which is true. Again, tadi saya nampak ada satu komen, katakan Tan Sri Wahid, focus on execution, nothing new. Betul lah, nothing new sebab kita tak buat. So, report, recommendation semua ada, get it done. Sometimes, government or leaders, they created new entity because they felt that the current agencies are preoccupied with many other things. So, sebagai contoh, so there was a time when the government felt that not enough emphasis was placed on attracting talents. So they set up Talent Corp, right? Walaupun kita ada Ministry of Human Resources. Likewise, saya bentangkan sebagai bidang terjun pembentukan Mission Aviation Commission. That's not under my jurisdiction, but I was actually tabled in Parliament. Well, I did it. But at that point in time, the government felt that DCA has got certain function, but commercial function maybe temporarily can be done under Mission Aviation Commission. So government set up that one. But that's only short term, right? But once the function has been performed, issues addressed, when DCA is ready, it's high time for that function to be absorbed under DCA and under Kementerian Pengangkutan. So that's why we have CAMP now, right? Likewise, Talent Corp, yes, there was time it was under Prime Minister's Department, but that's not supposed to be done. It should be embedded under Ministry of Human Resources. So now it's back under Ministry of Human Resources. So sometimes, depending on the situation, it may require certain intervention, but in the long run, we must make sure that those people who are in the respective ministries and agencies would have to fulfill their function. And as I mentioned, sometimes it's all there. We have to do it, get it done. So there'll be many excuses, but my view is actually, look, if all of us can do what we can within our role, I think inshallah the country will progress a lot better. Thank you. Thank you, Tan Sri. Tan Sri Dr. Daud. Ya, pertamanya komen tentang Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah kan. Dulu pasukan bola sepak di bawah negeri, di bawah Kedah FA. Saya telah membeli saham daripada Kedah FA. Jadi tidak ada lagi kaitan dengan kerajaan negeri. Ya, saya tidak ada lokus standar untuk menasihati beliau. Jadi itu memang mengenai beliau secara peribadi, dia suka orang Kedah kata lok-lak sikit. Bahasa orang Kedah. Bukan ada bad intention, tapi more of political statement dan sebagainya untuk memeriahkan suasana dalam apa sahaja isu yang diperdebatkan. Berbalik kepada isu mentality silo tadi, ini isu kronik sebenarnya. Kronik sangat sebab I don't know how to solve it. Mungkin budaya kita, mungkin cara kita bekerja.
Sedangkan mentaliti silo ini sudah luput tarikh dia punya tarikh tarikh hayatnya. The expiry date is over by now, almost over, is over by now. Jadi sebab itu perlu kepada satu suara yang tinggi, frekuensi yang tinggi untuk berani meletakkan polisi baru dari segi reward, dari segi performance. Tengok dekat mana, silo ke ataupun kolaboratif ataupun kumulatif dan juga kolektif punya proses dan sebagainya. As we speak, benda itu akan berterusan. All the department proud dengan dia punya department. Kami dekat universiti pun, universiti ni bukan agensi kerajaan. Nak pinjam buku library Azhar University pun bukannya senang. Profesor nak pinjam profesor untuk datang seminggu sekali, sebulan sekali untuk, it's our professor. It's our professor. No, it's the Malaysian professor. Dalam bidang stem cell ke, bidang-bidang yang genom ke sebagainya, boleh kita guna pakai. Tapi dekat UK saya belajar dulu, walaupun ada library yang berbagai, books dekat Cambridge boleh sampai ke tempat session error dalam masa 2-3 hari. Kat sini dia macam-macam proses dan kos yang tinggi, tak mampu pelajar kita. Jadi a good example, banyak lagi yang mentaliti yang silo berada dalam negara kita. Yang terakhir sekali untuk memecah isu ni, saya rasa dengan hormat, dengan izin, mungkin kita perlu paparkan performance setiap agensi kerajaan secara dashboard setiap hari, real time. Itu keberanian lah. Berapa banyak kes transfer tanah di pejabat tanah lebih 3 bulan, lebih 6 bulan. Isu yang JKR, contohnya lah, saya tak kata mana agensi, tapi sebab tidak ada satu dashboard mentality, silo mentality tidak akan sebab orang tak tahu apa yang problem dalam masyarakat. Ini memerlukan keberanian pihak kerajaan, pihak Perkhidmatan Awam untuk menyediakan segala laporan itu dalam bentuk dashboard untuk menunjukkan performa kita itu dapat dilihat oleh masyarakat. Berapa lama jalan yang dilaporkan bocor, mungkin penunggang batu seka jatuh, pengsan, mati mungkin, tak dapat diperbaiki. There is responsibility yang perlu ada dan perlu didashboardkan secara real time. Dan dengan adanya sistem teknologi hari ini, semua dah ada. Kapal terbang pun dah ada dashboardnya. Ambulan bergerak pun ada dashboardnya. Everything has been dashboarded, but not our performance. Itu yang saya nak bawa teknologi ini supaya kita mempaparkan performance kita. Situ akan rasa terpanggil pada mana-mana agensi yang tak bekerja satu sama lain. Dan dapat melihat sejauh mana kita berkomunikasi dan kita berkolaboratif untuk menyelesaikan isu masyarakat. Sektor kerajaan amat penting untuk meningkatkan GDP kita. Untuk memudahcarakan. Nak buat pekerja asing pun makan masa lama. Banyak plantation yang tak ada pekerja. Banyak restoran hari ini yang masih tutup awal pukul 9 malam. Banyak isu-isu macam pinpoint dalam masyarakat. Jadi benda-benda ini perlu dilihat secara yang signifikan untuk membantu negara mendapat satu gelombang baru. Pekerja asing masih problem. Macam-macam lagi saya sebut. Jadi kita sebab tidak ada pendataan yang jelas, kita merasai itu bukan tanggungjawab saya, itu tanggungjawab agensi yang lain. Sedangkan kalau satu pasukan, kata Tan Sri Wahid, satu negara, satu kerajaan, whole of nation, whole of society yang kita WAS and WAN itu, kita kena terapkan betul-betul. InsyaAllah the mentality silo akan dapat dikuburkan dengan ada satu dashboard yang real time, yang lebih jelas kepada masyarakat, dapat dicadangkan. Hey, thank you, Tan Sri Dr. Daud. Now, before we move on to more questions from the Slido app, are there any more questions from the floor? Yes, please, sir. You can come up to the mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator dan juga kepada ketiga panelis. Saya Azman bin Abdul Aziz. Saya orang Kedah, saya orang Ustaz sama dengan Tan Sri Dr. Bakar. Jadi saya peminat bola sepak Kedah. Jadi apa yang disampaikan oleh
Tan Sri Dr. Daud tu memang saya rasa betul lah tu. Kita ni orang Kedah ni duduk lak sikit lah. Tapi kok mana pun kita akan hormat lah. Sultan-sultan, raja-raja, anak raja kita akan hormat. Jadi saya teruskan soalan. Jadi saya akan fokus kepada ni lah, kepada Tan Sri Wahid. Tak maaf lah orang kampung Tan Sri Dr. Saya tanya Tan Sri Wahid. Ni berhubung dengan digitalization dan juga automation di dalam sektor awam. Saya dari custom, saya pegawai custom. Saya nak bertanya berkenaan dengan macam mana pandangan Tan Sri Wahid lah berhubung dengan digitalization dan juga automation seperti mana yang disampaikan oleh Tan Sri Wahid dalam presentation tadi. Pasal bagi saya dan semua dalam auditorium ni faham lah kalau kita kaitkan dengan digitalization dan juga automation memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi kita di government servant ni, government service, government lah Jadi sekarang ni dari segi ekonomi tu saya tak tahulah macam mana, tapi Tan Sri Wahid punya komen lah berhubung dengan penggunaan digitalization dan juga automation dalam government servant lah. Kita sebagai government servant. Sekian, terima kasih dua saya. Terima kasih. Tuan sebut tadi tentang kos. Bagi saya, dia merupakan satu pelaburan investment. Sebab pulangan daripada digitalization ini jauh lebih tinggi daripada kosnya. Jadi apa yang kita ada sekarang ini adalah kekangan kewangan. Jadi kalau tidak ada sumber kewangan, bagaimana kerajaan nak melabur dalam digitalization, aset-aset militeri dan sebagainya, sekolah-sekolah, hospital. Sebab itulah bagi saya adalah penting supaya kerajaan mengambil langkah untuk mempertingkatkan kewangannya, pendapatannya. Jadi kita secara tradisionnya kita bergantung kepada cukai pendapatan, direct taxes, individual dan juga corporate, tapi tak cukup. Kita perlu ada indirect taxes juga. Sebab dia berdasarkan pada konsep di mana kalau kita tak dapat tax orang tu apabila mereka mendapat pendapatan, sekurangannya sebab ada ketirisan, apabila mereka berbelanja, kita dapat tax mereka. Dan mereka yang berpendapatan lebih tinggi akan berbelanja lebih tinggi dan akan bayar lebih tax lah. Sebab itulah GST merupakan satu cukai yang dilaksanakan oleh 160 buah negara di dunia. Dan ada soalan tadi yang menyatakan berapa banyak kita hilang. Apabila kita masukkan GST, kita kehilangan 24 bilion ringgit. Ini 10% daripada pendapatan negara, right? From government revenue. It is a lot of money. So bayangkan dalam jangka masa 4 tahun, 100 bilion ringgit tu mungkin 1/4 boleh digunakan untuk bina hospital dan juga sekolah-sekolah yang long overdue. 1/4, 24 bilion, 25 bilion boleh meningkatkan aset-aset kita. 1/4 untuk kurangkan defisit dan 1/4 lagi untuk invest dalam R&D, digitalization semua tu. Dan sistem-sistem yang boleh dibangkitkan. Dan apabila kita invest dalam digitalization dalam konteks customs ni, ini all the documentation, import, export, all can be documented within the GST system tu, dan you can track. So maknanya you can capture 100% of all the transactions, and therefore the revenue leakages will be very minimized. That's the advantage of the GST lah. And of course you need systems to support that. So in short, it is not a cost, it's an investment because the returns that you get from that digitalization, investment in IT systems, data and so on, will far outweigh the cost that you incur. Terima kasih. Baik, thank you Tan Sri. Sebenarnya kita ada lambakan soalan di Slido app kita, tapi sebelum kita kembali ke soalan-soalan yang diberikan melalui slido.com, sekali lagi saya ingin membuka ruang kepada penonton di dalam hall jika ingin bertanyakan soalan dan tampil ke mic. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zainuddin bin Muhammad Nur daripada INTAN Kampus Wilayah Timur, Terengganu. Ada 3 soalan satu untuk setiap panel.
Soalan pertama, bila sebut parti ni, kalau di Selayang, saya tinggal lebih 20 tahun dekat Selayang. Dia tak boleh lagi pada Rohingya. So mana-mana tempat dia ada. Macam perkampungan dia, macam saya pergi Myanmar lah. Dan dia punya kabel besar tu kat UNHCR. Kalau tangkap, lepas. Jadi dah berpuluh tahun kita buat operasi macam tu, tak ada hasilnya. Masih kat situ. So diharapkan pada hari ini adalah satu resolusi agar perkara ini dapatlah diletakkan satu noktah penyelesaian untuk Rohingya. Itu untuk Datuk Laksamana Madya, panel pertama. Untuk panel kedua, Tan Sri, integriti ini dah lama dalam Perkhidmatan Awam. Kita dah ada penerapan nilai-nilai murni, unit integriti pun dah lama ditubuhkan, tonggak 12 pun dah berpuluh tahun. Tapi saban tahun ada tangkapan SPRM. Adalah ketirisan dalam laporan Ketua Audit Negara. So sebagai seorang yang pernah berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam dan swasta, adakah kita perlu melakukan perkara yang sama untuk dapat result yang berbeza? Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya untuk ceramah-ceramah ni, untuk panel ketiga ya, kita jemputlah penceramah daripada NGO, daripada swasta, daripada kerajaan. Tapi jarang kita jemput NGO untuk berbincang dari segi strategik kolaboratif untuk meningkatkan integriti dalam sektor awam. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Tuan Muhammad tadi. Ada tengok TikTok yang terbaru yang Rohingya nak selayang tu. Sebenarnya kalau ikutkan UNHCR punya kad ataupun dia punya catatan, kita tahu ada seramai 178,000 yang pemegang kad UNHCR ni. Ya, walaupun kita tak sign certain convention ni, tapi kita ada sign convention untuk kanak-kanak, convention untuk wanita dan juga convention untuk orang cacat. So kalau mengikutkan sekarang punya usaha kerajaan ni, kalau tengok KP Immigration tengah berusaha supaya mengambil alih semua urusan imigran ataupun refugee daripada menggantung kepada UNHCR. Selagi isu konvensional yang kita sign dan sebagainya kita tak selesaikan, inilah keadaannya. Tapi kita semua sedia maklum ya, livelihood ni, kalau kita benarkan orang masuk, kita tak boleh sokong mereka. So macam mana dia nak hidup dekat Malaysia ni? So apa you nak buat? Nak harapkan kerajaan bagi imbuhan, bagi bantuan sampai bilanya? So banyak kalanya kita tutup dua mata sampai jadi macam ni. Selagi isu benda yang saya sebut tadi tak selesai, itulah keadaan kita sekarang. Tambah lagi memburukkan keadaan ni, Rohingya ni tidak nak diterima oleh mana-mana third country. It's not one country that people likes to take him as a third country punya resident dan sebagainya. So tak silap saya, statistik menunjukkan selama 7-8 tahun, hanya 91 orang yang dapat dikeluarkan dan ditempat di negara yang ketiga. Ya. So adalah banyak cerita pasal Rohingya ni, tapi sebenarnya selagi benda tu, keadaan tersebut tidak diselesaikan, inilah keadaan semasa kita ni. Ya, kita terpaksa benarkan mereka kerja, kalau tidak macam mana nak lakukan kelangsungan hidup mereka tu. That is a fact. Okay, thank you. Thank you. Tan Sri Wahid. Terima kasih. Tentang integriti, mungkin simple konsep bagi saya, people commit crime when they think they can get away with it. Right? So I think therefore it's actually very important for all of us to apply the laws firmly, fairly and consistently. Bila tak konsisten, ada lepas, ada kena tangkap, itu yang kata, oh mungkin aku boleh lepas. So they continue to do it. So that's one. The second part is that you must address both supply and demand. Maknanya yang menerima dan yang memberi. Jadi Alhamdulillah, kita telah gubal undang-undang Section 17A, pencegahan rasuah, right? Akta MCC ni, di mana
there's that corporate responsibility untuk pemberi. Maknanya kalau syarikat-syarikat yang nak dapat kontrak dia bagi rasuah kepada pejabat kerajaan ataupun sektor swasta, tak kira, bukan saja mereka ini boleh ditangkap, tapi CEO dia, pengurusan dia, lembaga pengarah dia boleh ditangkap dan boleh dijatuhkan hukuman. So I think this is actually very powerful provision. Saya seronok bila 17 ini dilaksanakan. Cuma bagi saya, kita tak ada ataupun kurang sangat pendakwaan tentang pemberi. So for as long as there are people who are willing to bribe people, there will be those people who will accept it, and especially those who think that they can get away with it. So apply the law on both kedua-dua penerima dan pemberi rasuah. Pemberi rasuah ni jarang kita dengar. So go for it. Cuma itulah, jangan selektif lah. Maknanya go across the board. Tak kira siapa. Bilis, Jerong, anyone. So when people know that you do it, you get caught. They won't do it, insyaAllah. So itu yang kita kata, how do you do it differently? It's not about doing the same thing, but doing it differently and do it consistently, more importantly. Azra, if I may, going back to the issue of Rohingya, this is wearing my other hat as the chairman of My SDG Foundation. Now, the government has set up My SDG Foundation, which is aimed at addressing some of the marginalized communities. So, maknanya dalam bajet ni, apa inisiatif-inisiatif peruntukan tu untuk rakyat Malaysia dan sebagainya. Tetapi ada golongan-golongan yang terpinggir, yang not covered by the budget. So this is why the government has asked My SDG to be created, so that with a 20 million ringgit seed funding from the government, we can then work with the UNDP and all the UN offices in Malaysia, UNICEF and so on, to address communities that are not addressed. So this would include among others the stateless people. In Peninsula, mainly Rohingya, and in Sabah, ramai, stateless children and so on. And to me, it is very important for us to address that there is a problem. Right? Ignoring these people will not solve a problem. For example, in Sabah, when they are small, they are nuisance, right? They're bag and so on. But when they grow old, if they're not educated, they don't have source income, guess what? Crime, drugs, okay? It will come back to haunt us, right? So we cannot ignore it, we must address it. How do we address it? Well, like it or not, they're already on our land, right? We need to register them. We need to educate the kids, get them to the school, right? Beri pelajaran, pendidikan, supaya mereka menjadi seorang manusia yang berguna, right? And as long as they embrace the spirit of Rukun Negara, once they qualified, make them citizens, because ignoring them will not solve our problem. Now, likewise, in the case of Rohingya, okay, these are people who are persecuted in their country of birth, right? They are stateless because Bangladesh tak recognize mereka, Myanmar tak recognize mereka. They were willing to jump onto the boat. Why? Because to them, staying behind in Myanmar is certain death. You've seen many videos where houses will burn. To them, just jumping on the boat at least give them a 50% chance of survival, right? Mana-mana they land. So naturally, Malaysia is a natural destination. Now, we have close to 200,000 of them here. Many of them, they have refugee cards. Our policy, they cannot be employed, right? So again, how do you expect them to survive? Then they start to create their own economy and so on, their colony and so on, right? So again, my point here is actually, look, you cannot ignore them. We have 2 million foreign workers, and we're struggling in some of our plantations. Nak dapat pekerja asing ni susah, right? And yet we have this group of people whom some of them can be trained and work for us. They can earn this a living and so on. And their children, again, give them
give their kids education. Every single child deserves to be treated humanly. And if you don't, they'll end up becoming a liability to you later. The older they grow, the bigger problem. So my request to us, Malaysians, especially people in government, let's review our policy. Let's address the issue. Ignoring them will result in bigger problems for us later. Thank you. Thank you, Tan Sri Abdul Wahid. Baiklah, we have about 5 more minutes, more or less, left in the forum. So I'd like to respect your time and I'd like to end as planned at 12:15. So we have only just a few minutes more to go through the final questions. I think I'll go through some final questions and comments on slido.com. Kita mulakan dengan soalan yang mungkin sedikit kompleks dahulu. Soalan untuk Tan Sri Abdul Wahid tadi. Soalan ni tentang change management moving forward. So tadi ada yang bertanyakan bagaimana untuk spearhead change management moving forward, some strategic planning from your side. Tak tahulah kalau boleh kongsi ke tak, ni sebenarnya kena bayar kan kalau nak nasihat macam ni. Tapi itu yang mereka nak insights, macam mana kita nak spearhead change management in the government. Again, difficult to answer sebab I'm not in government per se, but having spent that 3 years in cabinet and leading EPU, my view is actually, look, number one, we all must fulfill our role. Yeah, we must justify our existence. If we are hired by government to be a director of A section, be clear about what's our function, what's our purpose, and do it dutifully. Right? Likewise, if you're executive and so on, buat kerja masing. Setiap kita ada tugas, kita ada plan, ada blueprint kita dalam jabatan jabatan masing-masing. Kita ada rancangan Malaysia ke-12, kita ada wawasan kemakmuran bersama. Right? So it's all there. Do it, focus on question. But from an organizational perspective, I would actually start with GP. How the human capital department of the government is organized, what are the policies from remuneration to the tasking, consequence management, promotion, and so on. So for example, there's this long-standing practice of promoting people based on seniority. Seniority not based on capability, but based on age. There was one function which I attended. So I was introduced to the new timbalan KSU of one ministry. So dalam ucapan saya ucapkan tahniah kepada Tuan Ahmad atas promotion. So bila lepas beri ucapan dekat dalam table tu, dia actually saya lagi 6 bulan nak retire. So why do you promote someone who's going to retire in 6 months? Very disruptive. Just because that's actually the most senior person in that department. It's wrong. You have to think about the country. You have to think about the government, the organization, right? Now, if indeed he's the best person for the job, before you promote him, you make sure that he gets that extension. Sebenarnya, okay, dalam banyak-banyak ni, dia yang paling layak, paling berkesan. So, okay, bagi dia 3 tahun. Nanti dia sebagai TKSU untuk 3 tahun, bukan untuk 6 bulan. Right? So, these are some of the human capital policies in government that needs to be changed. Right? So, sorry for, I hope maybe dah tukar sekarang. I'm referring to when I was in government 2013 to 2016, right? Real life cases. And there are many more. Semalam saya ada function dekat Bursa, ada seorang pegawai, again from one ministry. Dia kata saya belajar dalam perakaunan, saya buat PhD GRC Transformation, saya balik-balik dipostkan kepada satu tugas yang tidak berkaitan dengan PhD saya dan kebelian saya. Saya tanya, tak ada consultation dia. Ya, ada borang yang diisi, lepas tu ada tanya, dia kata, it's like one way instruction, you go here. Again, that must change. So you must actually look at
the overall needs of the government, the talent matching must be there and so on. So again, I would actually start from a change management perspective. The biggest lever in my view is actually at the PSD level. Yeah. Thank you, Tan Sri Abdul Wahid. Tadi kalau boleh tengok balik ada satu soalan untuk Tan Sri Dr. Muhammad Daud. Tak ingat soalan ataupun komen tapi berkenaan dengan bola sepak. Boleh scroll? Dah tak jumpa dah. Tapi lebih kurang, Tan Sri Doktor, soalan dia tentang kita memerlukan pertukaran mindset juga apabila dalam pasukan bola sepak, sama juga dalam kerajaan dan juga swasta. Tapi soalan dia last kali tadi dia cakap macam mana kita nak pastikan perubahan mindset ini berlaku untuk mencapai kegemilangan bagi pasukan bola sepak Kedah. Terima kasih soalan yang dinanti-nantikan. Sebelum itu soalan tentang saudara tadi tentang kenapa NGO tak dilibatkan dalam perbincangan strategik dengan pihak kerajaan. Saya rasa soalan yang wajar dan tepat maksudnya kerana pihak kerajaan memandang NGO ini bukan sektor yang penting mungkin. Sebab nama pun NGO, jadi dianggap sebagai tak penting. Saya rasa kita kena ubah pemikiran tersebut kerana kerajaan is a management of macro, but micro, dia orang ada data, everything, setiap petak kehidupan tu, homeless, stateless, dia ada data. And they know what can they contribute. Satu. Yang keduanya, saya ingin cadangkan supaya di peringkat kerajaan, kita tukar nama NGO pada nama lain. New nomenclature. Macam di Eropah dipanggil third sector. Itu sektor yang ketiga membantu kerajaan dengan, sebab jadi equal. Kalau NGO tu dah disqualify awal lagi. Jadi itu pandangan saya. Berbalik pada bola sepak tadi, saya berada di Istana Negara, Tan Sri Wahid pun ada. Makan malam, saya duduk bertentangan dengan Tan Sri Nurza, Presiden Olimpik Malaysia. Waktu itu ada game Malaysia lawan di Dubai, badminton, Piala Sudirman. Dan kita kalah kan, walaupun kita menang first game. Jadi saya tanya apa sebabnya kita tak begitu perform dalam bidang sukan secara umumnya. Dia kata ketahanan minda. The kecekalan minda, mental courage tak ada. Jadi sebab itu dalam bola sepak pun kita kena ada cool head, kena ada composure, kena ada VC, visionary player. Tiga benda ini kalau ada, setiap perlawanan insya-Allah kita boleh menang peringkat negara, peringkat kelab, iaitu mempunyai daya tahan, boleh menyerap risiko. Sebab itu Kedah, saya promote sikit Kedah kita hantar pasukan kita bermain di Eropah, pasukan Malaysia yang pertama yang berlatih di Eropah dalam sejarah bola sepak Malaysia. Dan bila bermain di Eropah, era bermain fizikal, taktikal dan fizikal. Jadi kita telah dedahkan pemain-pemain Kedah ini dalam bentuk yang fizikal, memang keras dan berat dan memang itu cara mereka bermain. All the Ukraine, Kazakhstan, Uzbek dan juga the Turkish. So ini adalah satu pendekatan yang tak ada di Malaysia. Biar anak-anak kita, pemain Malaysia juga pemain import, bersedia untuk dirempuh, bangun semula, tapi jangan ambil sikap untuk yalah macam-macam yang kita tahu dalam bola sepak. Jadi berbalik kepada isu bola sepak di Malaysia ataupun sukan di Malaysia, ketahanan minda yang kuat. Yang kedua adalah visionary yang jelas. Yang ketiga adalah dia lupa tadi, dah lama apa ni. Tiga perkara yang disebut oleh Tan Sri Nurza, saya sebut sebab dia Presiden Majlis Olimpik Malaysia. Beliau ada data yang jelas. Jadi saya orang baru dalam bola sepak, saya rasa saya kena tanamkan semangat yang kuat begini. Sebab dalam Perkhidmatan Awam, dalam sektor swasta, NGO, saya terlibat dengan NGO, kami memberikan makan kepada 20,000 pelajar miskin di Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Perlis setiap hari. Bukan senang nak uruskan kantin operator, cikgu-cikgu menguruskan data pelajar setiap minggu, tinggi berat mereka, fokus mereka, homework mereka, sisa makanan yang tak makan, didatakan, kenapa tak makan habis, tak sedap ke. Jadi kita melihat secara pendataan, itu merupakan satu kerja-kerja yang berat. NGO ada data. Sebab itu saya rasa pihak kerajaan perlu membuat engagement yang lebih rapat dengan pihak NGO, budget wise, policy wise dan juga engagement. They have the micro data
we don't have the macro data that much. So mudah-mudahan inilah pemikiran kolaboratif baru untuk Malaysia baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Tan Sri Sri Daud, Dr. saya Daud. orang Johor, so JDT better watch out lah. I don't mention any club at the moment. Ada dua orang Kedah kat sini. Baik, terima kasih Tan Sri Dr. Daud. Saya rasa itu satu soalan yang penting sebenarnya sebab bila kita bercakap tentang change management ataupun nak menukarkan mindset yang melibatkan jasmani dan juga rohani. So you have to be mentally ready and physically ready at the same time as well. Baiklah, untuk menutup forum ni, saya rasa soalan yang terakhir untuk Dato' Aris, dinyatakan di situ. What are among the improvements, penambahbaikan towards our nation's security, especially on the maritime sector, especially after the COVID-19 era, Dato'? Right. Before this, we do not have a SOP. Everybody is working in their own professional way. They believe so. But ever since we have the National Task Force, we actually have a SOP for all three dimensions, land, air, as well as maritime. So at any time, if you need all the maritime agencies to work together, there's an SOP. So we have got everything established, even communication and so on. So we can talk to one another. The other one is all the gaps for radar surveillance coverage is all that now is being patched up. We have quite a number of loopholes in our radar coverage. By the way, the Swasla radar is manned by the APMM, and in certain area there are lopong there. So sekarang ni we try to close the loopholes, especially in Langkawi. In Koh Teratai, what is that? There's 3 pulau that is very nearby Langkawi. So it is all blind arc. So now we have to shine our radar there to see who is coming and who is leaving there. All right, so these are the little improvement that we have done. So I'm sure eventually the maritime communities as well as the army guys are well coordinated after the COVID. There are a lot of lessons learned from it. So we're going to take the lesson learned and translate that into ops. Thank you. Thank you, Dato' Laksamana. Thank you for that question as well that was asked by Farah. Dan dengan soalan itu telah menutup sesi untuk hari ini. Sebenarnya banyak yang hendak kita tanyakan, banyak lagi soalan yang tak sempat kita tanyakan, dan dalam masa yang agak limited ini juga saya rasa banyak yang telah kita kongsikan. Kita dah cerita tentang keselamatan sempadan negara, NTF, tentang ekonomi Malaysia, satu aspek yang penting memandangkan Jumaat ini adalah pembentangan bajet sekali lagi, satu aspek yang perlu kita beri perhatian, dan dalam pada masa itu juga kita melihat kepada aspek change management ataupun pengubahan mindset sektor swasta dan sektor awam kedua-duanya untuk menerima kolaborasi Tadbir Urus Kolaboratif ini. Dan dalam pada itu kita sempat juga cerita pasal bola sepak sikit-sikit. Terima kasih Tan Sri kerana perkongsian itu tadi. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang telah berkongsi sepanjang forum ini berlangsung, yang bertanyakan soalan kepada kami, tentunya memberi feedback yang positif dan banyak pengisian yang bermanfaat. Diharapkan forum hari ini cukup bermanfaat untuk anda juga. Dan dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panelis yang bersama dengan kami hari ini, iaitu Laksamana Dato' Aris Aditan, Tan Sri Abdul Wahid Omar dan juga Tan Sri Dr. Daud Bakar. Terima kasih. Terima kasih kepada anda juga kerana bersama dengan kami sepanjang forum ini berlangsung. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa hadapan dan saya serahkan kembali kepada Tuan MC. Terima kasih Puan Azaria dan bersama panel atas satu sesi forum yang sangat produktif sebentar tadi. Dengan ini selesai sudah forum INTAN Eksekutif Forum Series Governance 2023. Bagi pihak penganjur, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada barisan ahli panel, moderator dan para hadirin yang turut menjayakan forum pada hari ini. Tetamu kehormat dan hadirin dijemput untuk menikmati jamuan makan tengah hari yang ditunggu-tunggu, yang disediakan. Selain itu, kami juga menyediakan pameran dan deruai yang menarik untuk kunjungan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan ini saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.
Sesi bergambar bersama Baik, tuan-tuan dan puan, kita nak buat sesi gambar sikit, ceramah dengan semua tetamu. Siapa yang masih ada dalam boleh rapat-rapat ke tengah. Kita akan buat satu shot daripada atas. Berikan senyuman paling lebar.